Hello learners. Today we are going to discuss about the counseling psychology, which is BPC 145, and we are going to discuss today Unit 1, Introduction to Counseling Psychology. What we are going to cover in today's class, like we'll see the objective of this class, what we are going to learn in this class. We'll discuss about the introduction of clinical psychology, counseling psychology, counseling, guidance, psychotherapy, and counseling. If there is a difference between these three. Then history of counseling, goals and objectives of counseling, personal characteristics of the counselors, and various types of counseling. Let us see what is counseling. So, counseling is a professional relationship between client and counselor. It is not any other type of relationship. Okay, only professional. No emotional relationship, no uh, family relationship, no other relationship. So sometimes what happens, patients say you are like my brother, or you are like my sister, or you are like my daughter or son. Okay. So counseling is not such type of relationship, and it does not enforce or reinforce such type of relationship other than professional relationship. So we'll see in a future further slides what is professional relationship. Counseling is done person to person. So one person is helping others, that is called counseling, and it can be done in group also. Counseling is goal oriented. There must be some goal to have sessions on counseling. So then some warm should be there, permissiveness should be there. Like it's not like it should be done in a directive manner. So if patients or client want to share something, they can share. They can be permitted to share whatever they want to share, and counselor should be embedded. So a helping relationship between counselor and client, in which mutually decision and work towards goal that leads to solution of problems and client's growth and better adjustment. So this is basically counseling. So see, here you have to understand the mutual decision. So it's not like you are telling your clients that you do this, you can practice like this, you can study like this, you can sleep like this, so it will be better. No, some mutual decision you are discussing with the client, or client discuss his or her problem with you, and then you both come to some solution, or the how the problem can be solved, and how the client's growth can be ensured. So is it clear? So as I told you, the counseling is based on professional relationship, means you are meeting for the person for some purpose. So the purpose is to help out the person, no other purpose. So if there is other purpose, then it can't become a professional relationship. So the purpose of counseling is to empower the client and allow personal growth, both mental and physical. So this is the job of the counselor, to keep eye on that if there is growth or no. If there is no growth, he has to or she has to rethink about the approach which they are using for counseling. And it definitely helps in resolving adjustment issues. And counseling involve basically diverse and multicultural process, and it uses, like if a person is from different gender, caste, religion, culture. Okay, so the counselor should be well versed with dealing with those issues related to specific gender, caste, cultural, religious issues. He should be very aware about all those things, and must be sensitized about those things.
Let us see what is guidance, because sometimes these words are used interchangeably: therapy, counseling, guidance. Okay, but they are different. So let us see what is guidance. So guidance includes personal, social development, career development, growth and adjustment, relationship between unequal, based on client's attitude, interest, and personality. Clients and their demands and wishes are at the centers, mostly information giving and remedial in nature. So basically, guidance focuses on personal and social development, career development. Suppose the child adolescent in class 10. Okay, he is going to appear in a board, and before that, he has to decide what he is going to take in 11: science stream, commerce stream, arts stream, any other subject, and what type of subject, different subjects he can take. Why? Because we have to see here the aptitude of the child or the adolescent. So you suppose that there is no aptitude about mathematics or calculation, and if you say that he has to study maths because there is a good prospect, he can become engineer, no, all these things will affect negatively. So that is one thing. Another thing, what type of career the person should select. So he would be a great engineer or doctor or a chartered accountant or a teacher or a historian or a anthropologist or psychologist or social worker. So all these things basically dealt in guidance. So you are guiding the person who is in some crisis, not able to decide what subject or what type of things he should do. So the role of here the counselor is to follow the principles of guidance and guide the person. Then the guidance is also focused on growth and adjustment. Why? Because if the person is not guided properly, so the growth may be hampered or person may not adjust. For example, if the student does not have interest in social studies and the parents are forcing, or language, for example English or Hindi, and the parents are forcing the student, no, you should read this or you should study these subjects in 11th and 12th. So the person, it will create adjustmental issues, and that the student may not have any growth in future. So that's why the guidance is required there. And basically it's emphasizes the relationship between unequal. It guides the people how to uh, develop relationship with those who are not equal. And it is basically understand first the aptitude, interest, and personality of the clients. Accordingly, guidance is provided. And whatever demands of the client and whatever wishes the client is having, it should be the main focus of the guidance. It is not like that someone else is imposing something on the client. And guidance is basically maximum time the information given by the person who is doing guidance. So it's basically lots of information related to the client's aptitude, interest, personality, and subjects are provided by the in guidance. So it's basically information based approach. And if there is some other problem, for example, the person does not find himself mm, in a comfortable in a particular stream, so it have remedial nature also. These things can be changed or can be discussed and improved. Let us see what is psychotherapy. So basically, psychotherapy is also professional relationship. It's not personal or emotional or social relationship.
and it basically focus on the changes in maladaptive behavior or thinking process. So psychotherapy is basically dealing with the problematic behavior and thinking, and it is applicable in psychological disorder or mental health problems. So if there are some disorders, psychotherapy is required. Just counseling or guidance will not do. And almost all psychotherapies are uh, prolonged in nature, means there are lots many number of sessions are required. Why? Because the problems are not minor, they are deep rooted problem. Okay, and they are disorders, so they require at least uh, 20 to 30 sessions to work upon the issues or problem. So we should know that the psychotherapy should be done by a trained professional who is trained in psychotherapy and having license, can deal with mental health issues. And psychotherapy is generally delivered in hospital setting or clinical setups. So it is not like it can be done anywhere. Okay, there should be a proper setup where confidentiality and other things can be maintained, and the setup should be well established. So it's not like you can do psychotherapy at any place, anywhere. No, you can't. Let us see the process of counseling and psychotherapy. So these processes are common in counseling and psychotherapy. Let me again emphasize that psychotherapy is basically required for psychological disorders or issues related to mental health. Okay, issues related to stress and other things, which may affect the person's mental health. So, for example, marital relationship. If there is a marital discord, psychotherapy may be required. But when the problem is milder in nature, there is no diagnosis, and there are issues, adjustment issues, coping issues, problem solving issues. Okay. So there you can apply counseling. But if there is a diagnosis, person should avoid counseling. The psychotherapy should. And we'll discuss in further slides why it is not done with, why counseling is not done with the mentally ill or in mental health issues. So what is the process? Basically the process of counseling and psychotherapy is more or less same. Rapport formation, it starts with rapport formation. Rapport is basically you are making the client comfortable. You are discussing on a neutral topic. Neutral topic doesn't mean you are talking about the weather or the political issues. No. Neutral topic means topics which are related to the person or his family but not related to the problem as such. So first you are talking about the neutral problems, how you have come, who are there in your family, what you are doing, like such questions. Rapport is also formed on the basis of showing concern. So you should know how to show concern. So if you will not show concerns, so the rapport may not be developed. Okay, so after rapport formation, you start initial interview. Interview, how to start interview. So there are certain formulas which can be used to start interview. Like it starts with socio-demographic details, then chief complaint. What is the problem? Why the client has come to you? What are the issues he is having? Okay, since when these problems are there, when this problem started first, was there any precipitating factor behind this problem or associated with this problem? And these problems were continuous or episodic or acute or insidious in nature. So all these things should be decided in initial interview. Then there is a like another performer which is called case history taking and mental status examination.
So mental status examination may not be necessary in counseling setup, but in psychotherapy it is required. So then you are asking about the history of present illness. You are inquiring each and every symptoms, how they developed, what happened, what type of problem he faced due to those symptoms, and was there any symptoms resolved or all symptoms are still there. Okay, some new symptoms are added to this symptom. So all these things related to the chief complaint should be elaborated in history of present illness or present problem. So then you have to see that these symptoms have how these symptoms have affected the person's biological functioning, psychological functioning, social functioning. So biological, personal, and social functioning. So biological functionings are like sleep, appetite, bowel movement. So they were normal or disturbed during this manifestation of symptoms. Okay. Then personal, like the person is taking care of self, maintaining personal hygiene, and doing his job and other things regularly. So his routine was affected due to these symptoms or not. That must be recorded under social heading, like the how the person was interacting with others. Was there any change? He used to become aggressive or irritated while talking with others. So all these things you have to note down under history of present illness. So then it will give idea that how severe these symptoms are. So if the biological, personal, and social functioning are affected more, it means the symptoms are severe enough. Okay. Then you have to inquire about certain past. Is was there anything similar to happened in the past, or some other illnesses happened in the past? Then treatment stage. The patient was taking some treatment, or the client was taking some treatment, or not, and family history, how who are there in the family, where they live, what are their age, how is their health, all about all family members and how they are related with the uh, patient or the client. Are they closely related or they are just they are having arguments or the relationship is strained? So all these things should be mentioned in the family history. Then you can inquire about the personal history. Personal history is related to early childhood development, academic history, then the social history. All these things can be written in the personal history. When the schooling was started, how was it in the study, or if the person was not going to school or homemaker or never went to any school. So all these things should be. Then marital history also you can, in case of adult, when they got married, how many children they are having. All these things are part of personal history. Then another section of also there in case history taking, pre-morbid personality. Like how was this person before the development of these symptoms? Okay, so was there any change? Like earlier the person was cool, now the person is aggressive. Earlier the person was very good in interaction, now the person gets irritated. So earlier the person was mixing with others, now the person remains aloof. So all these things should be written in your personality. Then in some cases you should know, like it is related to basically in psychotherapy and related to mentally ill, like mental status examination, where you write the general observation of and behavior of the patients. Then you write about the speech, you write about the mood and affect, you write about the thinking process, were there any delusion or were there any extreme disturbances of formal thought disorders or possession.
So all these things you write about the thought, then you write about the perception, whether any history of hallucination or at present the person is having uh, hallucination. Then you inquire about the general intelligence, attention, concentration, aptitude, judgment, abstraction. So all these things can be inquired, and you can mention about in the last about the insight. Is the person aware about the symptoms which he is having or denying? So it's on the basis of that you write about the insight. There are different various grades. We are not going into detail about these grades, but these things basically must be written with the counselor or psychotherapist. All this information, because your planning of the session, selecting the particular type of technique, will all depend on these information. So this is very much important. Then you can, being the psychologist, you can use some tools also, tests also, to understand the person's personality or quantify the psychopathology. For example, in case of psychotherapy, the person is having depression, you can administer BDI or Hamilton depression. So if person is having anxiety, you can administer some tools. If you think the person is having psychotic symptoms, you can use Rorschach or TAT or draw a percentage. So it will basically gives you lots of information about the patient. And it's not necessary that you are only asking from the client. You can ask these informations from relatives also, those who are accompanying the client. But while you are doing the test, try to do separately, not in the presence of client, not in presence of client's relative, until unless it is required. For example, in case of patient is having psychosis or violent, or patient is a geriatric person having dementia, then you need the relative should be seated behind the patient. Then after all assessments, you there is identification of issues and concern, what bothering the patient much. Then you explore and identify the goals. So here you have some idea. For example, there are marital discord. So they have come. The couple has come for counseling. So here you have to explore the goals. What should be the goal? And identify it. Okay. So this exploration identification should be done with the interaction with the client, not only just you are deciding, and you telling them also, okay, this will be the goal. Then you try to resolve the issues or concern, so you achieve the goal, and then you plan future course of action, okay, what it will be done. In most of the cases, we do not just terminate the session, we fix some follow-up sessions. Like the counseling was done on weekly basis, so we can have follow-up on monthly basis, and then after few visits of monthly visits, we can terminate the counseling session or psychotherapy session. So in each steps of this process, you must take caution, and nothing should be done in a hurry, even termination. Okay, so you should be aware about all these things, and then you can have plan counseling. So this is very simple, like repo formation, then initial interview, possible assessment, then identification of issues or concern or problems, then exploration and identification of goal, then you are resolving the issues or concerns or problem, then you attain the goal, then future course of action was discussed.
Follow-up was planned and termination. Okay. So let us see the historical perspective of counseling. Little bit about history. So counseling was existed in one form or the another since very long time. Okay, we all know that in Bhagavad Gita, um, Bhagwan Krishna has uh, a long discourse with Arjuna in Mahabharata. So it was a form of counseling. He was describing so many things, discussing so many issues, and resolving so many doubts of Arjuns. So basically, in earlier days, it was mainly in an advising form or guiding form. So there was less importance given on the mutual or both like client and counselor should discuss the things and decisions should be taken on a consensus basis. Earlier it was just like advising, giving advice, guiding the students or disciples or the person who is in problem, helping them, providing care and comfort. So earlier, because the techniques which we are using now were not used earlier. So the counseling was developed as a distinct profession in 1940s, where advice, guidance, and providing information was the main focus, and the extension to psychotherapy. Like earlier, only counseling, then psychotherapies. But but see the difference. Counseling can be done with anyone, and- but psychotherapy can be done where the problems are severe in nature, where the diagnoses are there, mental health issues are there. But if problems, and in psychotherapy, most of the patients they require medication also. And counseling is interdisciplinary. Earlier time, anthropologists, sociologists, lawyers, philosophers, they all were engaged in counseling. In United States, it stemmed out of humanitarian concern, especially for people affected by industrial revolution in mid 18s. So there were three leaders credited for the development of counseling: Frank Parsons, Jesse B. Davis, and Clifford Pierce. Let us see in brief about these three. Frank Parsons, so known as founder of Guidance, established Boston's vocational bureau. So guidance is very much required in vocational training. So two essential factors while choosing a vocation, like knowledge of the work and knowledge of self, means you should know what are the skills you are having and what type of work is there. So if you have knowledge, so you can find out, okay, I have such type of skills and this job is suitable for such type of skills, so I can be engaged in this work. And true reasoning of the above two. So there should not be any misconception or doubts or false informations. And it is basically counseling based on rationality and moral values. So in that time, moral values were also emphasized in counseling. J.B. Davis advocated for moral values of hard work. In 1907, introduction of vocational and moral guidance into English language composition course was started, and the systemization of guidance program in public schools also started, and to help students understand their personality and become responsible workers in future. So the focus of the J.B. Davis was on the to understand oneself, one personality, and it started from various public schools. Whereas Clifford Pierce
forerunner of mental health counseling, exposed deplorable conditions of mental health hospitals, and he has written a book on A Mind That Found Itself in 1980. So the focus of all three were in different areas, but and from there only the counseling started in US. Rapid growth in later half of 20th century. So counseling is very much required now and part of so many things. Increased ease of public access to counseling services and setting up professional bodies like American Counseling Association. So in America, it's like required for each and everyone. Now in India also we have like counselors in schools. It was given like there is an order that every school, public school, should have a counselor because there are lots of issues among the students related to interpersonal issues, their mental health issues, or their problem in family facing every day by them, like marital discord is there. So parents are fighting, and they have to bear this thing. So there is issues related to addiction. So all these things should be taken. Then there might be some issues related to difficulty in studying. For example, in case of specific learning disability, so the counselors are required. The IQ assessment sometimes is required. Personality assessment is required. So all these things basically needed in the school setup. So it will work as a preventive measure. Indian counseling movement originated in the form of vocational guidance, voluntary private agencies they have started. Battle Boy Vocational Guidance Bureau, Bombay, started in 1941. Vocational, it was started by a Parsi Panchayat. Then Bureau of Psychologists in Allahabad and Central Bureau of Educational and Vocational Guidance in New Delhi started in 1954. And the current trend is 1 year diploma course in guidance and counseling started by NCRT, and it's running successfully. Now let us see the goals and objectives of counseling. So what are the goals? As we have discussed, repo formation. If you not able to form the repo, you cannot do counseling. So you should know the skills how to form the repo. Setting up professional counseling relationship. So you have to establish the professional relationship with the client. So this is your job to establish professional relationship. So here means you are projecting yourself as a helping. Okay, you can help the client. Moved from problem focused and remedial orientation to strength based and preventive approach. So earlier, when the counseling started, the main goal was just problem focused and remedial orientation. So what the counselor can do, like the counselor can first focus on the problem, solve the problem, then all those remedies be done. Then the counseling should not be stopped there. Then the counselor should move to strength based and preventive approach. So in future the relapse should be prevented or the client become more integrated, more strong personality wise. Okay, so three types of goals we generally discuss in counseling: immediate, long term, and processable. Immediate means suppose the person is, for example, the person doesn't want to study, want to talk. So immediate goal should be to discuss about the what are the problem related to uh, stopping the study or not going to school. Then long term, because this could be not going to school, doesn't want to go to school or not studying well, could be a result of some other issues.
So in long term, you have to be focused on those things. So those issues should not bother the person again and again. So he can or she can study well, and the person become fully functional. So fully functional person is the long term goal of any type of counseling. Then another goal is process goal, achieving conducive counseling environment. So the process, how it should be done, so that environment should be conducive. There are diverse factors should be considered like contextual factors, client characteristics, nature of the problem, etc. Okay. Contextual factors basically in what context the problem started, and client characteristics related to personality, his behavior, the way the person established relationship with others, and then the what are the different problems the client is facing. So the essence of the goal is the free will and the right of the client. So here you have to like not imposing anything on the client. Even in case of addiction, you are not telling that you want that he you should stop. You can discuss the issue with the client and tell that it is his or her choice to keep continuing smoking or stopping. But you should have some discussion on this thinking what are the um, harm or benefits the person is having with smoking, and you should respect the client's right. You are not imposing your will or wish on the client. So even the client said, I am not agreeing with you. Okay, this is your opinion. There is no need to agree with me. If you don't want session, no problem. But whenever you need session, I am there to help you out. Okay, so you are respecting that. So what are the objectives of counseling? So the first objective is to facilitating behavior change. So we certain behavior which creates lots of problem. So how to facilitate behavior? What type of behavior should be changed? So any maladaptive behavior, any behavior which creates problem, any behavior which basically responsible for trouble for the person. So the counselor's job is to facilitate so the client can change or modify his or her behavior. Resolution of the problems. So whatever problem client has come with, it should be resolved, but there must be some resolution how the problem can be solved. Enhancing coping skills. Why it is required? Because in most of the condition, when client is in trouble, it is generally seen that client uses maladaptive coping. As we have discussed in earlier classes, classes on stress management and psychological disorders. So these unhealthy, maladaptive, or ineffective copings, basically they are the main culprit for maintaining of the problem. I've given one example in earlier class that if some like the person is working in a corporate sector, and since 3 4 days he is having disturbed sleep, so he is discussing with his friends, I'm not getting proper sleep. So they will suggest, "Hey, why don't you have a drink one peg of wine, and it will have sleep." So the person thinks, yes, it's very effective. He has taken one peg of wine yesterday and they sleep well. So initially, this approach solves the problem, but this is maladaptive coping. Why?
because it is not going to solve the sleep problem in future. Because after sleep, the person has to take two pills to get the sleep, or there is a possibility of getting addicted to alcohol. So it depends on several variables, biosocial, moral, so the person is basically, if the person is addicted biologically or psychologically vulnerable, there is a chance of being addicted to alcohol. So then the job of the counselor is to promote healthy coping skills. So like teach them to go for exercise, to do at least 1 hour of exercise, so you will have good sleep. Or if the sleep disturbance is related to some other psychological problems, for example anxiety, for example depression, so that you can plan counseling or psychotherapy for that. Counseling, the objective is also to promote decision making. Decision making means you are empowering your client to make decision and you help in decision making process. The objective also improving relationship of the client with others and facilitating client's potential achievement of positive mental health. So all these are objectives of the counseling. Let us see the characteristics of the counselor. This is very important because without these characteristics, it will be very difficult to become a good counselor. So self-awareness. The counselor should have self-awareness. The counselor should know about himself and herself. He should not be in a denial mode. Open to new experiences, whatever experiences are having. He should not be very rigid or restricted. Okay? Open to learning new things. And if something was learned wrongly, so he should know how to unlearn those things. The the counselor should have the ability to empathize with others. So if the ability not there, he has to or she has to develop those skills. And let me remind you, empathy is not just like you are rephrasing and putting that. You should also concerned about the client's problem. So you are basically asking lots of questions related to client's problem. So this so that you try to understand, and when you will understand, it will be easy for you to empathize with the client. Help seeking behavior in case of dilemma. So it's not like that if you become counselor, you are doing counseling your own. No. Suppose in case of any problem you are facing, the client is not improving, or there are certain issues, or you do not know, or you have doubt what type of technique I should use. So in such case, there should be a group, like you can discuss with your supervisors, your teachers, your colleagues, or sometimes like you are reading your own notes and other things, which is also helping in these things. Being aware of one's limitation, this is also very important. If you are not able to empathize with some particular type of problem, so you say straightforward, you can't see such problem. For example, if you think that you cannot empathize with the HIV positive, so no need to go in that field for counseling. But the best way is you should learn the skill. So how you can learn the skill? You have to read a lot. Like if you think you are not very comfortable with HIV positive, so read about HIV. So once you read, you will develop the understanding. Because why we are most of the time we are not comfortable due to our biases, prejudices about that particular type of issues. And high on the counselor should be high on self-regard. So
like the counselor should respect himself, respect his client, the sense of distinctiveness. The counselor should be genuine, sincere, and honest. See, the genuine word is very important here. While you are doing the counseling, you are not doing drama. You are not just like somewhere I read counseling is a talk. It's not just talking skills. You should be genuine. Why? Because it is required. Otherwise, you cannot help the patient. You cannot help the client. So you must be genuine. And you should be concerned about the human welfare of the human being and ability to strike a balance between work and family. Carl Rogers has given certain qualities of the counselor or therapist, like sensitive to human relationship and objective attitude and conditional positive regard. Sometimes counselors say, no, no, if you won't come on this time, I am not going to see you. So this is not the unconditional positive regard. And sometimes, like in case of addiction, they say ki if you will smoke and come, then I'm not going to see. If you want to get cured, you stop smoking, then you come, then we'll have sessions. So these shows conditions. So no conditions should be there. Counselor should understand himself or herself, her defense mechanisms, her personality, her behavior, and he or she should have in-depth knowledge about human behavior and personality. Otherwise, it will be very difficult to do the counseling. So, if you have not read lots of books on human behavior, personality, learning theories, it will be very difficult to become a counselor. Sensitivity to feelings of the client, trustworthiness, genuineness, empathy. So all these things must be there in a counselor, and it is not like all or none, or yes or no. Like the client is empathic or not. No, all these are on a continuum, 0 to 100. So you have to increase all these qualities if you are in the profession of counseling. Okay, you may not be very empathetic initially, but you start. You may not be very genuine, but you try to become genuine. Okay, so counseling competence is basically determination, facilitations, evaluation, and sustaining of positive therapeutic outcome. It consists each set of some set of competencies. Each competency consists of micro skills, both cognitive and behavior. So basically, if you have such type of quality, then you have to learn certain micro skills. Micro skills are basically the skills which helps you to deliver the counseling sessions, like establishing rapport, showing empathy, uh, your verbal and non-verbal behavior, your cues, giving cues to client or taking cues from the client. So all these things basically come under skills. So what is therapeutic alliance? Alliance is basically relationship between counselor and client. We all have a relationship with many people, but they are not counselor relationship. Why? Because it is not a professional relationship. Affected by many factors, this therapeutic relationship culture, mental health stigma, self stigma, public stigma, motives of counselor, beneficial motives, harmful motives, level of insight in both counselor and client. So, if you are out of stigma and if your motives are genuine, so you will be able to maintain therapeutic alliance. Let us see the types of counseling. So there are three types of counseling: educational, vocational, and personal or social counseling. Educational counseling, as we have discussed, like from the it is generally done for the educational system.
and it's like basically it may be related to various subjects, difficulty in various subjects, difficulty in study habits, developing good study habits, difficulty in recall, difficulty in attention, so all those things, and difficulty in learning particular subject. So the focus would be on effective learning strategies. Counselors should know that what are the effective learning skills, strategies, learning rather than competing. So the focus should be on the learning. See, last month you have learned this much. So your target should be at least same for this month, next month. Okay, so you are not competing with others. You are competing with yourself. So you are basically focusing on improving your learning skills, and your focus would be on the personal growth. And the education counseling deals with elementary students, high school students, college students. So in each and every setup, this education counseling can be conducted. Vocational counseling or career counseling, like it's related to choice of a career and deciding or pursuing a particular career. Okay. So it depends on the self-awareness. So that this counselor's job is to help the client to become aware about the self, what are the potentials, abilities, resources he is having, personality characteristics of the client, skill set, what are the skill set, what are the interests of the client, what are the aptitudes, contextual factors, and coping strategies. So all these things basically decide the vocational or career counseling. So the counselor's job is to well verse in such issues. Whereas personal social counseling, it's basically growth and development of oneself and functioning in a social context. So it helps the person to develop self-awareness, achieve full potential, building better interpersonal relationship, and gain better emotional competence. So basically, the personal social counseling counselors basically help the person in social and emotional competence. So there are four types of counseling situations: developmental, facilitative, crisis, and preventive. Let us see one by one. So what is developmental counseling? So it is engagement in counseling is throughout the entire lifespan. It may be required for toddlers, for adolescent, for a geriatric population. Okay. So deals with various developmental stage related issues and concerns, empowering and gaining strength and aim at fully utilized one's capacities, encourages personalized learning. Okay, so no need to copy with how others learn, and gaining decision making abilities. In facilitative counseling, remedial or adjustive type of counseling, it is basically helps in progressing from deficit to functional stage, facilitates growth, helping the client to clarify the concerns and problems, promotes self-understanding and acceptance, suggest ways to overcome undesirable behavior or situations, overcome dilemmas related to jobs, marital adjustment, poor academic performance. Whereas crisis counseling is requires an immediate support, for example, in case of suicide. Frustration is commonly seen. Client is unable to cope with the situation's demand, and interpersonal dissonance, perceived inadequacies may be there, may lead to suicidal attempts, and primary goal is to reduce the anxiety of the client. So you have to manage the crisis situation. In preventive counseling, insight about like you counselor develop basically, or in the client, insight about his or her behavior, life choices and decision. What are the choices? What are decision? Drug abuse. Why the person decided to abuse the drug? Affected interpersonal relationship and career-related dilemmas. So let us see the training in the field of
counseling. So, four types of professional credentials imperative for counseling. Inspection, ensuring healthy practices of practitioners. Registration, the professional should be registered counselor. Licensing is very important. Certification, granting of recognition to the professionals in the field of in the respective field, and as I told, license. So government granting permission to the individual meeting prerequisites demand. So if these things are not there, it will be very difficult to do counseling, because there will be, in case of litigation, the counselor may be in the trouble. So preparation and training in counseling. So academic preparation for understanding basics of counseling or psychology, then theoretical perspective should be strong, understanding human development. And practical skills are required, like hand skills and experience. So basically, the work should be supervised, and awareness and adherence to the ethical standards. Let us see the licensure and the scope of the counseling in India. So there is no central accrediting body or policy available at current moment for counselors. Rehabilitation Council of India and the Counselor Association of India are existent, but basically RCI is regulating the professionals who are working in the field of disability. So Government of India enacted National Commission for Allied and Healthcare Professions Act on 20th March 2021. So, but it is still in the process, like the how much time of training is required, supervision, who will supervise their work. So, lots of things are. So, at present in India, only like uh, professionals who are working in the disability, and like rehabilitation psychologist and clinical psychologist. So only two types of psychologists are registered under RCA, and they have license to practice in field of therapy and counseling in related to mental health and other issues. So we all know that, as I discussed, in India this is a culture, like there in our culture, counseling. So in religious books also it's mentioned, and counselors in India works in schools. Like they have those who are working in schools, they have done guidance and counseling diploma from NCRT. Then if they are working in hospitals, so they have some training, or they are clinical psychologists. They are working in colleges to as a preventive counselors, and there are private counseling centers also. But counselors are not supposed to work on the mental health disorders or mental health problems, because for that they should have license. Otherwise, they will be there is a mental health care act, so they are punished under mental health act. So, like there is an area, and you confine yourself in that area. No need to breach the area, and largely female dominated profession, we all know. And basically the practice is basically focused on western theories, and in our country there are still genuine research are lacking, because very few people working on the doing research in this area. Maximum people are in practice. So what we have, so I end my presentation with this. What we have discussed today about the counseling. Certain skills are required for the counselor, and then different types of counseling we have discussed, and we have seen
what is the licensing process in our country. And so those who wants to work in this field, they should get registered. Any council or any authority, anybody. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ఒక చివరి పాఠంగా నగర రాజకీయాలు, నగర జీవితంపై ఒక చివరి పాఠాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈరోజు ఒక ఆసక్తికరమైన మరియు చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి పాఠంగా మనము ఈరోజు చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నగర జీవితంలో సాంస్కృతిక రాజకీయాలు అనేటివి ఒక మహాసముద్రం లాంటివి. ఆ మహాసముద్రాన్ని ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. నగర జీవిత సాంస్కృతిక రాజకీయాలు అనేటివి దాంట్లో ఎన్నో భిన్నమైన అంశాలు, విభిన్నమైనటువంటి ఆ, అంశాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ప్రధానంగా కొన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాము. నగర జీవితంలో ఎటువంటి సాంస్కృతిక రాజకీయాలు, అవి కులపరమైన, వర్గపరమైన, జాతిపరమైన మరియు లింగ సంబంధమైనటువంటి సాంస్కృతిక రాజకీయాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి ఈ నగర జీవితంలో అనేది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క నగర జీవితంలో, నగర సామాజిక శాస్త్రంలో చివరి పాఠంగా నేర్చుకుందాము. ఈ పాఠం యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా అంటే మొదటిసారిగా ఆ, ఆ, దీని యొక్క దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు, ఆ తర్వాత పరిచయము, నగర సాంస్కృతిక రాజకీయాలు, ఆ సాంస్కృతిక రాజకీయాలలో కులము అనేది ఏ విధంగా, కులము, వర్గము మరియు జాతి, లింగ రాజకీయాలు ఎట్లా మనం అవగాహన చేసుకోవాలి, నగర జీవితం అనేది ఎందుకు అంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది, గ్రామీణ జీవితంతో పోలిస్తే మనకు నగర జీవితం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకు నగర జీవితం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ విభిన్నమైనటువంటి కులాలు, మతాలు, వర్గాలు, లింగాలు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది చాలా సంక్లిష్టంగా ఉండి మనకు ఒక ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి నగర జీవితంలో ఈ నాలుగింటిని అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. వాళ్ళు ఏ చదువు అని చేయవచ్చు, ఏ ఉద్యోగం అని చేయవచ్చు. ప్రతి వారికి కూడా ఈ నగర జీవితంలో ఎటువంటి పాత్ర వహిస్తాయి అనేటివి తెలుసుకోవాలి. నగరంలో అధికార రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు గ్రామీణ వాతావరణంలో అనుకోండి, ఒక సర్పంచ్ ఉంటాడు, వార్డు మెంబర్లు ఉంటారు. అతన్ని ఒక పార్టీ నుంచి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత గ్రామీణంకి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కానీ అవి కానీ జరుగుతాయి. కానీ నగరంలో అలా ఉండదు. నగరంలో కూడా ఒక ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఉంటారు, అధికార రాజకీయాలు ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు చాలా ఒక రెసిస్టెన్సీ అంటే ప్రతిఘటనను అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది నగరాలలో ప్రతిఘటన అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా ఈరోజు మనము తెలుసుకుందాం. అయితే నగరంలో ఈ అధికార రాజకీయాలు ఈ కులాల చుట్టూ, ఈ మతాల చుట్టూ, ఈ వర్గాల చుట్టూ, జాతి, లింగ ఇట్లాంటి రాజకీయాలు ఎట్లా ఇవి ఒకరికొకరికి పెనివేసుకొని ఉంటాయి అనేది మనము ఈరోజు మిషెల్ ఫూకో అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త, అతను ఫ్రెంచ్లో పుట్టాడు. అతన్ని ఒక ఆధునిక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అతని సిద్ధాంతాలను ఆధారపడే ఈరోజు లింగాలను కానీ, వర్గాన్ని కానీ, కులాన్ని కానీ ఈరోజు విశ్లేషించుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే కులాలు మొత్తం పోయాయా, వర్గం మొత్తం పోయిందా, జాతులు మొత్తం వెళ్ళిపోయి కొత్త ఒక ఆధునికం మాత్రమే ఉందా అనేది మిషెల్ ఫూకో అతని యొక్క నూతన సిద్ధాంతాల ద్వారా అతను మొత్తంగా ఈ యొక్క అధికారం అనేది ఏ విధంగా నగరాలలో పనిచేస్తుంది, అది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎలా పనిచేస్తుంది, పట్టణ ప్రాంతాలలో ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మిషెల్ ఫూకో అతను ఒక కొత్తగా నూతన రాజకీయ అధికార సిద్ధాంతాన్ని అతను ప్రతిపాదించాడు. ఏంటి ఈ నూతన అధికార సిద్ధాంతం అనేది మనం పాఠం లోపల తెలుసుకుందాం. అధికారము మరియు ప్రతిఘటన అనేది రాజకీయ మార్పుకు దారితీస్తుందని మొదటిసారిగా ఫూకో చెప్పాడు. అధికారము మరియు ప్రతిఘటన అంటే ఏంటయ్యా? రెసిస్టెన్స్. ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఒక పాలసీని, ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది అనుకోండి, దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాడతారు. ఆ పోరాటం వల్ల కూడా అధికార మార్పు జరుగుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు మనకు అర్థమవుతుంది. అంతకుముందు మనకు మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ద్వారా కానీ, లేకుంటే రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రము ప్రకారం కానీ ఒక శక్తి, అధికారం అనేది ఒక రాజ్యం దగ్గరే ఉంటుంది. అట్లాంటి దాన్ని ఒక ఫూకో తిప్పికొట్టాడు. అది మనం తర్వాత లోపల పాఠం పోయిన కొద్ది తెలుసుకుందాం. ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు, ఈ వివిధ సామాజిక శ్రేణులను విశదీకరించి అవి నగరంలో ఎటువంటి రాజకీయాలను తెలుసుకోవడం, అదేవిధంగా నగర సందర్భాన్ని తెలుసుకొని అధికారం మరియు రాజకీయాలు తెలుసుకోవడం, మిషెల్ ఫూకో పెత్తనము, ప్రతిఘటన విశ్లేషణ తెలుసుకోవడం, అదేవిధంగా పాఠశాలలో అనేవి అవి ఏ విధంగా నగర సామాజిక జీవితంలో ఉంటాయి, వాటి యొక్క భౌతిక విస్తరణ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో నేర్చుకుంటాము. అదేవిధంగా లింగము మరియు వలసలు, నగరంలో అన్ని కులాలు, అన్ని జాతుల ఎలాంటి పాత్ర వహించిందో తెలుసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు వలసలు అనేటివి మగవాళ్ళు మాత్రమే చేసేవాళ్ళు,
కానీ ఈరోజు విద్య పెరగడం వల్ల లేకుంటే స్త్రీలు కూడా ఈ యొక్క నగరాలలోకి రావడం వల్ల అది పూర్తిగా మారిపోయి అది సమాజంలో ఎటువంటి మార్పు తీస్తుంది, నగర రాజకీయ జీవితంలో నగర సమాజంలో ఎటువంటి మార్పులకు దారితీస్తుంది అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠంలో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. నగర సాంస్కృతిక రాజకీయాలు కులము, వర్గము, జాతి మరియు లింగమును అర్థం చేసుకోవడం. అసలు ఏ విధంగా మనం వీటిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కులం అంటే ఏంటి? కులం అనే దాని గురించి చాలా మంది వాళ్ళు చెప్పారు, చాలా మంది వాళ్ళు దాని గురించి రాశారు. అది అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, లేకపోతే పెరియార్ కానివ్వండి, లేకపోతే పూలే గారు కానివ్వండి, చాలా మంది కులము అంటే ఏంటి, దానికి పుట్టుక, దాని యొక్క అనేది చాలా స్పష్టంగా సామాజిక శాస్త్రంలో కూడా గురియే, ఆ తర్వాత ఐరావతి కార్లే లాంటి ఎంతో మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ కులం ఎట్లా పుట్టింది అది అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ నగర జీవితంలో ఎటువంటి ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది? ఈ నగర జీవితంలో అసలు కులాలు ఉంటాయా, వర్గాలు ఉంటాయి, ఓన్లీ వర్గం మాత్రమే ఉంటుందా, ఈ జాతి, ఈ లింగ వివక్షత అనేది ఉంటుందా, అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది రాజకీయ అధికారంలోకి అనేది మనం ఇక్కడ కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కులము, జాతి, లింగము అనేవి వీటిని సాంప్రదాయమైనటువంటి గుర్తింపులు అని చెప్పొచ్చు. ట్రెడిషనల్ ఐడెంటిటీ మార్క్స్ అంటే సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక గుర్తులు. ఇప్పుడు నగరాలలో నీ యొక్క గుర్తు ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గానో, ఒక ప్రొఫెసర్ గానో, ఒక డాక్టర్ గానో గుర్తించబడతారు. నగరాలలో ఎక్కువగా ఏంటి అంటే వాళ్ళ వృత్తిని బట్టి అతని గుర్తింపు ఉంటుంది. కానీ కులము, మతము, ప్రాంతము, వర్గము, జాతులు, లింగాలు ఇవన్నీ కూడా సాంప్రదాయకరమైనటువంటి ఈ యొక్క గుర్తింపులు. మరి ఈ సాంప్రదాయకమైనటువంటి గుర్తింపులు నగర జీవితంలో ఎటువంటి ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి? అసలు నగరంలో వీటన్నిటి గుర్తింపు ఉందా? ఉంటే ఎటువంటి గుర్తింపు ఉంది? అది ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో కూడా అసలు కులం గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చా? కులం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఒక వెనుకబాటుతనంగా మనం చెప్పుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇట్లాంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి ఒక నగర జీవితంలో ఎటువంటి ఈ కులాలు, వర్గాలు, ఒక సాంప్రదాయక గుర్తింపులైనటువంటి కులాలు, వర్గాలు, జాతులు మరియు లింగాలు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత వహిస్తాయనేది మనం యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా సంక్లిష్ట నగర జీవితంలో ఇవి రకరకాల రూపాలను సంతరించుకుంటాయి. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒక కులాన్ని ప్రత్యక్షంగా పేరు పెట్టి పిలుస్తారు, కానీ నగర జీవితంలో అలా ఉండదు. అసలు కులం పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఈరోజు అతన్ని జైలు శిక్షలు అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న చట్టాల ప్రకారం ఒక మనిషిని కానీ, ఒక సముదాయాన్ని కానీ వాళ్ళ కులం పేరు పెట్టి పిలవడం అనేది అది చట్టారీత్యా నేరం. అంటే అట్లాంటప్పుడు ఇది ఎటువంటి మార్పు, ఈ యొక్క నగర జీవితంలో ఎటువంటి మార్పుకి దారి తీసింది? ఈ కులం అనేది ఎటువంటి రూపాంతరం చెందింది? మెటమార్ఫసిస్ అంటారు దాన్ని. ఇది ఎటువంటి కులం కానీ లేకపోతే లింగం కానీ ఎటువంటి రూపాంతరం చెందింది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుంచుకోండి, సమాజంలో గతంకు సంబంధించినది కూడా అది వర్తమానంలోను మరియు భవిష్యత్తులోను అది ఎక్కడో ఒక చోట తగులుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం పూర్తిగా దాన్ని వేరు చేయలేము. ఈ రోజును గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక కులంలోనూ, ఒక మతంలోనూ పుట్టి పట్టణ ప్రాంతానికి వచ్చినంత మాత్రాన దాని గుర్తింపు వేరుగా మారుతుంది. అలా అని పూర్తిగా గుర్తింపు లేకుండా పోదు. మనం గ్రామీణ ప్రాంతం చూస్తే గ్రామీణ ప్రాంతం అని ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది. అది మనం ప్రొఫెసర్ అయినా కానీ, మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా కానీ, ఇంకేదైనా వృత్తి చేసినా కానీ ఆ గుర్తింపు అనేది ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం భిన్నంగా రూపాంతరం చెంది కొంచెము సున్నితమైనటువంటి పదాలు వాటి స్థానంలో వచ్చి ఈ విధంగా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ కులము, మతము, వర్గము లేదా జాతి మొదలైనటువంటివి, లింగము మొదలైనటువంటివి అవి రూపాంతరం చెంది ఒక కొత్త రకమైనటువంటి గుర్తింపును ఇక్కడ తీసుకొస్తాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ అదే విధంగా ఇవి మనకి సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి గుర్తింపులు ఉన్నాయో ఇవి మనకు వర్తమానంలోనూ అదేవిధంగా మన యొక్క భవిష్యత్తులో కూడా ఏదో కొంత ఎక్కడో ఒక చోట ఎప్పటికీ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇటువంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి ఈ యొక్క రాజకీయాలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి నగర జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది చాలా ఒక ఛాలెంజింగ్ ఒక టాస్క్ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నగర సందర్భంలో అధికారము మరియు రాజకీయాలు సామాజిక జీవితంలో కులము, వర్గము, జాతి మరియు లింగము పోటీకి మరియు పునర్నిర్వచనానికి గురవుతాయి. అంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన కానీ, ఒక మతానికి సంబంధించిన కానీ, ఒక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ, ఒక లింగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచో లేకుంటే వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అవి మళ్ళీ ఒక కొత్త నిర్వచనానికి గురవుతాయి. అది మనకు గ్రామంలో ఉన్నట్టు కానీ లేకుంటే ఒక చిన్న నగరాలలో ఉన్నట్టు మహానగరాలలో అవి
అవి ఉండవు. అవి ఒక కొత్త నిర్వచనానికి గురై మీకు ఒక కొత్త గుర్తింపును లేకుంటే ఒక కొత్త దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనము నగర సమాజ శాస్త్రంలో మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ వీటన్నిటికంటే ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకునే ముందు ఇక్కడ మీకు ఒకటి ప్రధానంగా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ప్రకారము రాజకీయ అధికారం అనేది ఒక రాజ్యం చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అది 20వ శతాబ్దం వరకు ఉన్న ఆ యొక్క నిర్వచనం కొనసాగింది. అయితే ఆధునికాంతరవాదులు మిషెల్ ఫూకో, డెరిడా లాంటి డీకన్స్ట్రక్షనిస్టులు అంటారు వీళ్ళని ఆధునికాంతరవాదులు అంటారు. వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే, అధికారం అనేది ఒక రాజ్యంలోనే కాదు, అది సమాజంలో అన్ని వ్యక్తుల మధ్య అది ఫ్రీ సిటిజన్ అంటే ఒక స్వేచ్ఛా పౌరుల దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పారు. అదేవిధంగా వాళ్ళు మిషెల్ ఫూకో అనే అతని ప్రకారం అతను ఏం చెప్తాడు అంటే, అధికారం అనేది అది ఒక రాజ్యం చేతిలో ఉండి అధికారం ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి అది ఒక సావర్నిక్ పవర్ అనేది కాకుండా అది రెసిస్టెన్సీ అంటే ఏదైతే మనం ప్రతిఘటన అంటామే ఆ ప్రతిఘటన ద్వారా మార్పు చెంది అది ఒక ఉత్పాదక శక్తిగా మారుతుంది అని చెప్తారు. అంటే ఏంటి అంటే పవర్ డామినేషన్ అండ్ రెసిస్టెన్సీ అంటే ఒక అధికారంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళు తమ యొక్క పెత్తందారి పాలనను చూపిస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే ప్రతిఘటనలు, ఆ ప్రతిఘటనల వల్ల అధికారం అనేది ఏ టైంలో కూడా మారొచ్చు అనేది మనం చెప్పుకోవడం అనేది మిషెల్ ఫూకో మీకు చెప్తున్నాను. ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే మనకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ప్రతిఘటన అని ఒక పాత సినిమా ఉంది. దాంట్లో ఒక హీరోయిన్ ఆమెకు జరిగిన అన్యాయానికి ఆమె ఒక అత్యాచారానికి గురైన తర్వాత ఆమె చేసే ఒక విప్లవం అంటే అప్పుడున్నటువంటి ఆ రాజకీయ అధికారాలకు వ్యతిరేకంగా ఆమె చేసే ఒక విప్లవం అది స్త్రీవాద అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆమె ఒక ప్రతిఘటన చేసింది. అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక సామాజిక పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా ఒక అధికార పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రతిఘటన అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే ఇట్లాంటి ప్రతిఘటనలు మరియు అధికారం ఈ రెండింటి మధ్యలో కలుగుతున్నటువంటి ఒక ఎప్పటికప్పుడు జరిగే సంఘర్షణ అది ఒక అధికార ఉత్పాదకతకు దారితీస్తుందని ఈ యొక్క మిషెల్ ఫూకో అనే అతను చెప్పాడు. అంటే దాని ప్రకారం అది ఎప్పుడు బహుళమైనది. అధికారం అనేది అది రాజ్యం చేతుల్లో ఉండడం కాదు, అది వ్యక్తుల చేతుల్లో కూడా ఉంటుంది, సమాజము ఇంకొక వ్యక్తి మధ్యలో కూడా ఉంటుంది. మీకు మరొక మంచి ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మిషెల్ ఫూకో ప్రకారము అధికారం అనేది ఒక రాజ్యము మరియు పనిష్మెంట్ అంటే అది చేసే శిక్షలు. ఇప్పుడు మనము ట్రాఫిక్ రూల్ దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టామనుకోండి, ట్రాఫిక్ రూల్ మనం చెడగొట్టామనుకోండి, మనకు శిక్ష పడుతుంది. అంటే రాజ్యము తన యొక్క అధికారాన్ని శిక్షల ద్వారా మాత్రమే అది చూపిస్తుంది. ఇది రాజ్యాధికారం యొక్క దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇంత చెప్పుకునేవాళ్ళు అతను మిషెల్ ఫూకో అనే అతను ఇది కాదు, అతను ఏమంటాడంటే రాజ్యము అనేది అది దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ప్రతిఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రతిఘటన వల్ల కూడా ఆ ప్రతిఘటనలో కూడా కొంత అధికారం ఉంటుంది. ఆ అధికారం అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు మనకు జరుగుతున్నటువంటి సామాజిక ఉద్యమాలు కొన్ని ఇప్పుడు కులానికి సంబంధించిన సామాజిక ఉద్యమాలే కానివ్వండి, లేకుంటే ఈరోజు జరుగుతున్న పర్యావరణ ఉద్యమాలు, లేకుంటే గిరిజన ఉద్యమాలు, లేకుంటే ప్రాంతీయతత్వ అస్తిత్వ ఉద్యమాలు, ఇవన్నీ కూడా అస్తిత్వ ఉద్యమాలు. ఈ రోజు ఏదైతే మనం అస్తిత్వ ఉద్యమాలు చూస్తున్నామో అవన్నీ కూడా అవి రాజ్యాధికారానికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యం యొక్క ఉన్న ఒక స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి ఒక అధికార శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఇవి వేరే వాటిని పోరాడి అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈరోజు అస్తిత్వ రాజకీయాలు, అది కుల అస్తిత్వ రాజకీయాలే కావచ్చు, మత అస్తిత్వ రాజకీయాలే కావచ్చు, మరియు ప్రాంతీయ అస్తిత్వ రాజకీయాలే కావచ్చు, పర్యావరణ అస్తిత్వ రాజకీయాలే కావచ్చు, లేకపోతే వర్గ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి మనకి అంటే ఈ అస్తిత్వ రాజకీయాలు రాజ్యం యొక్క అధికారం యొక్క దాన్ని అవి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాయి, వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఉంటారు. మీరందరికీ తెలుసు ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి బహుళ ఉద్యమాలు ఏవైతే అస్తిత్వాల మీద జరుగుతున్నాయో, ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ ఉంది అంటే స్వలింగ సంపర్కులు. ఈ స్వలింగ సంపర్కులు అనేది ఈ రోజు పెద్ద ఉద్యమంగా తయారయ్యి అది రాజ్యాధికారాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ రోజు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద లాయర్లు అవుతున్నారు, డాక్టర్లు అవుతున్నారు, ఆ తర్వాత కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకు ఒక సామాజిక భద్రత ఏర్పడింది. అది అంతకుముందు లేదు. అంటే ఇక్కడ అంటే ఏంటి, శక్తి అనేది రాజ్యం యొక్క అధికారం అనేది మార్పు చెందుతా ఉంది. వాళ్ళు ఈ రోజు చేసిన ఉద్యమాలు, వాళ్ళు చేసినటువంటి హక్కుల పోరాటం అనేది ఈ రోజు కొత్త రూపాంతరం చెంది ఈ రోజు వాళ్ళ సమాన గౌరవం కానీ, ఆ వేతనాలు కానీ, వాళ్ళకి అధికారం కానీ రావడం జరుగుతుంది. అంటే
ఇక్కడ అధికారం అనేది రాజ్యం ఒక్క చేతిలోనే ఉండదు, అది ప్రతిఘటన చేసే శక్తుల మధ్య ఉంటుంది. ఈ ప్రతిఘటన శక్తులు కూడా ఎలా ఉంటాయని అతను వివరించాడు అంటే, అవి కూడా ఒక హైరార్కికల్, అంటే దానికి ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది, దానికి ఒక దానికి కొంతమంది సభ్యులు ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్, ఈ యొక్క ప్రతిఘటన సంఘం కూడా ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు. అది రాజ్యం ఏ రోజైతే అన్యాయంగా ఒకటి చెప్పిందో, ఇవన్నీ కూడా ఎంబటే తన యొక్క ప్రతిఘటన చూపించేసి రాజ్యం యొక్క దాన్ని వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని వాళ్ళు తక్కువ చేస్తారు. ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి దాన్ని ఈ మిషెల్ ఫూకో చెప్పాడు. ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి అంశం, అది రాజకీయమైన అంశమే కావచ్చు, లేకుంటే సామాజిక అంశమే కావచ్చు, ఆర్థిక అంశాలే కావచ్చు, ఇంకా అటువంటి సంస్కృతికరమైనటువంటి అంశాలే కావచ్చు, నగరంలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయం కూడా ఈరోజు మిషెల్ ఫూకో చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయి. అదేంటంటే డామినేషన్ అండ్ సబార్డినేషన్, అంటే అది పెత్తనము మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఒక పోరాటాలు, ఈ రెండింటి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క అధికార సంఘర్షణ అనేది ఏ విధంగా దారితీస్తుంది అనేది మిషెల్ ఫూకో అతని యొక్క అధికారాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు అధికారాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళకి ఏమైనా కానీ ఒక రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రంలో ఏమని చెప్పేవాళ్ళు అంటే, కొంతమంది ఎలీట్ అంటే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు రాజ్యాధికారంలో ఉంటారు, వాళ్ళు మాత్రం మిగతా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఏ విధంగా చదవాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఉండాలి అనేది చెప్పేవాళ్ళు అనేది సాంప్రదాయక సామాజిక శాస్త్రం ప్రకారం అది నిర్వర్తించారు. కానీ ఈ రోజు 20వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క మిషెల్ ఫూకో దాన్ని పునర్నిర్వచించాడు. ఏదో కొద్ది మంది ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు రాజ్యాధికారంలో ఉండి కాదు, అది సామాజిక ప్రజలు, స్వతంత్ర పౌరులు పోరాటాల ద్వారా భిన్నమైనటువంటి రాజ్య శక్తులని ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళలో కూడా పవర్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా రాజ్యాధికారం అనేది ఒక ఎక్కడైనా రాజ్యాధికారం ఉంటుందని, ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి కూడా రాజ్యాధికారం ఉంటుంది, అది ఒక మనిషి ఇంకో మనిషితో మాట్లాడడం కూడా రాజ్యాధికారం అని కూడా అతను నిర్వర్తించాడు. ఆయన ఇంకొక ఉదాహరణ ఏం చెప్పాడు అంటే, మిషెల్ ఫూకో, ఒక డాక్టరు ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ డాక్టర్ అనే అతను పేషెంట్ని ఎప్పటికీ అతను తాను చెప్పిన విధంగా నడుచుకునే విధంగా చేస్తాడు. అంటే అక్కడ ఏంటి, అదొక డామినేషన్, అదొక పెత్తందారి అంటే అక్కడ కూడా పవర్ ఉందని. అదే ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతని దగ్గర పనిచేసే పరిశోధక విద్యార్థుల మీద అతను కొంత పెత్తనం ఉంటుంది. అంటే అది ప్రజాస్వామ్యకరంగా ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యకరంగా ఉండక పెత్తనం మరియు అణిగి ఉండడం అనే ఒక సామాజిక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ పెత్తనం అనేది, అధికారం అనేది ఈ యొక్క ఒక ప్రొఫెసర్కి, ఆ పరిశోధన విద్యార్థికి, ఒక డాక్టర్కి, ఒక పేషెంట్కి, అదేవిధంగా ఒక పెద్ద మనిషికి, ఒక యువకునికి, లేకుంటే ఇట్లా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఉదయం లేవని వాళ్ళని తిట్టడము, వాళ్ళని ఏదైనా అనడము, అట్లాంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల యొక్క డామినేషన్ అనేది పిల్లల మీద ఉంది. అంటే ఈ రకంగా ఈ యొక్క శక్తి, అధికారం అనేది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యలో, ఒక టీచర్కి వాళ్ళ స్టూడెంట్కి మధ్యలో, ఒక డాక్టర్కి మరియు అతను చేసినటువంటి పేషెంట్కి, ఒక రోగికి మధ్యలో కూడా ఈ అధికార సంబంధాలు, లేకుంటే ఈ పెత్తనము మరియు దానికి లొంగుబాటు అనే ఇటువంటి ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కూడా ఈరోజు ప్రతి అస్తిత్వ రాజకీయాలన్నింటినీ పోరాడుతున్నారు. ఇంతకుముందు మీకు గుర్తుంటది, డాక్టర్ చెప్పిందే వేదంగా నడిచేది. ఈరోజు డాక్టర్ కనుక ఒకవేళ అతను ఏదైనా చిన్న తప్పు చేసి ఈరోజు రోగి చనిపోతే ఆ యొక్క హాస్పిటల్ మీద చాలా మంది ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ ప్రతిరోజు వార్తాపత్రికలలో, టీవీలలో చూస్తూనే ఉంటారు. ఏంటి అంటే, పలానా హాస్పిటల్లో వ్యక్తి వైద్య నిర్లక్ష్యానికి గురై చనిపోవడం వల్ల అక్కడ ప్రజల ఆగ్రహంతో ఆ హాస్పిటల్లో తిరగబడి కేసులు పెట్టారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ రోజు ప్రజలు తమ యొక్క హక్కుల గురించి డాక్టర్ మీద, లేకుంటే అతని మీద ఒక ఉద్యమ రూపంలో వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని సాధించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు పరిశోధనలో కూడా అది కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఐఐటీలు, ఐఐఎంలలో జరిగే పరిశోధన అనేది చాలా కఠినతరంగా ఉండి ప్రజల్ని ఒక్కోసారి మానసిక వేధింపులకు గురించి విద్యార్థుల యొక్క పరిశోధక విద్యార్థుల యొక్క ఆత్మహత్యలకు దారితీస్తోంది. అది హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో అయితే ఈ మధ్యలో మనం చాలా చాలా ఆత్మహత్యలు చూడవలసి వస్తుంది. అంటే దానికి ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది అంటే, ఈరోజు ఉపాధ్యాయులు, లేకుంటే వారు ప్రొఫెసర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు తమ యొక్క పరిశోధక విద్యార్థుల్ని ఒక ప్రజాస్వామ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో కాకుండా ఒక డామినేషన్ అండ్ సబార్డినేషన్, అంటే ఒక పెత్తనము మరియు దాని కూల్ అనే ఆ పెత్తనము మరియు అతను ఒక సర్వెంట్, లేకుంటే అతను చేసే ఒక సేవకుడు అనే ఒక భావంలో ఉండడం వల్లనే ఈ యొక్క ఆత్మహత్యలు అనేవి జరుగుతూ ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఎక్కడైనా కానీ ఈ యొక్క పవర్ రిలేషన్స్, అంటే ఈ యొక్క శక్తి, అధికారం అనేది ఒక
ఒక ప్రొఫెసర్కి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిశోధన విద్యార్థుల మధ్యలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక డాక్టర్కి అతని పేషెంట్కి, అదే ఒక ప్రొఫెసర్కి ఒక పరిశోధక విద్యార్థికి, అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు. ఈరోజు మీరు 3 ఇడియట్స్ అమెరికన్ సినిమా చూసే ఉంటారు. అది ఒక సృజనాత్మక శక్తి అనేది పిల్లలలో ఎలా ఉంటుంది. ఈరోజు మనం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల మీద ఈ యొక్క తమకున్న పాత భావజాలాన్ని రుద్దడం వల్ల వాళ్ళు కొత్తగా ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే ఏ జనరేషన్ అయినా, ఏ జనరేషన్ పిల్లలైనా కానీ వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల కంటే ఒక 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 తరం ముందుంటారు. వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ యొక్క అవగాహన కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా వాళ్ళని హింసకు గురి చేయడము, తిట్టడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఇది కూడా ఒక సామాజికమైనటువంటి ఒక అధికారము, లేకుంటే దాన్ని అలా చెప్పుకోవచ్చు. అది ఈ రోజు మారుతా ఉంది. మీరు నా చిన్నతనంలో చూసుకుంటే టీచరు విద్యార్థిని కొట్టడం అనేది ఒక సాంప్రదాయకమైనటువంటి ఆచారంగా వచ్చేది. కానీ ఈ రోజు 21వ శతాబ్దంలో ఈ రోజు టీచర్ కేరింగ్ అనేది లేదు. అంటే ఒక టీచర్ బెత్తం తీసుకొని ఒక పిల్లోని కొట్టడం అనేది ఈ రోజు 20వ శతాబ్దంలో ఆ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని తీసేశారు. ఎందుకు తీసేశారు అంటే ఏది ఉపాధ్యాయుడు ఎంతైతే జ్ఞానం ఉందో విద్యార్థి కూడా అంతే జ్ఞానం ఉంటుందని ఆధునిక విద్యాశాస్త్రాలు, ఆధునిక విద్యా సిద్ధాంతాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అంటే ఇటువంటి పరిస్థితులలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అధికారం అనేది, లేకపోతే పెత్తనం అనేది చాలా వేగవంతంగా ఒక మార్పు చెంది దాన్ని ఒక రాజ్యం చేతిలోనే కాకుండా ప్రతి సమాజంలో ఉన్నటువంటి సంబంధాల మధ్యలో కూడా ఈ అధికారం ఉంటుంది. అది రకరకాల మార్పులకు దారితీస్తుంది. అదేవిధంగా ప్రతిఘటనలు కూడా చాలా వరకు ఏం చేస్తాయంటే రాజ్యం యొక్క అధికారాన్ని వంచి ఒక కొత్త అధికారాన్ని వాళ్ళు కొత్త అధికార కేంద్రాలుగా ఉంటున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అది అధికారం అనేది బహుళమైనది. ఇది విభిన్న కేంద్రాల ద్వారా ఉత్పాదకకు అవుతుంది. సాంప్రదాయక రాజ్యం దాని పరిపాలన రాజకీయ ఉన్నత వర్గంలో ఉండదు. ఈ యొక్క మిషన్ ఫుకో ప్రకారం సాంప్రదాయక రాజ్యంలో దాని పరిపాలన రాజ్యాధికారం ఉండదు. అది బహుళమైనది. అది విభిన్న కేంద్రాల ద్వారా ఉత్పాదకు అవుతుందని చెప్పాడు. అంటే మనకు ఈ యొక్క అధికారం అనేది రకరకాలైనటువంటి ప్రతిఘటన ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది. అది అన్ని కేంద్రాలలో ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది. మీకు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎక్కడో జరిగినటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని మనం ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఏంటి, ఎక్కడో జరిగినటువంటి ఒక అధికార మార్పిడి ఈ రోజు మనకు అది ఒక ప్రతిఘటన ఈ రోజు మనకు కూడా అది చాలా అవపడతా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రతిఘటన మరియు పెత్తనం వీటి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక పోరాటమైనటువంటి దాంట్లో ఈ పవర్ ఉంటుంది. అది అన్ని చోట్ల అందరి మధ్యలో, అందరి సామాజిక సంబంధాలలో, భార్యాభర్తల మధ్య కూడా ఈ యొక్క అధికారము మరియు డామినేషన్ అండ్ సబార్డినేషన్ అనేది ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు పురుషాధిక్య సమాజంలో మనందరికీ తెలుసు, నా చిన్నతనంలో కూడా భార్యని కొట్టేవారు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి మారి కొంచెం ఆడవాళ్ళకు కూడా సమాన హక్కులు రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు వాళ్ళు తిట్టడం కానీ, లేకుంటే తాగడం కూడా, తాగి భార్యని కొట్టడం అనేది కూడా జరిగేది. కానీ ఈరోజు స్త్రీవాద ఉద్యమాల వల్ల, లేకుంటే చదువు వల్ల అది ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించి వాళ్ళు సమాన హక్కులు పొందడము, వాళ్ళు నగరాలలోకి రావడము, సమాజ శాస్త్రాలు చదవడం, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు మహానగరాలకు రావడం, వలస రావడం వల్ల వైజ్ఞానిక అభివృద్ధి చెంది ఈ రోజు ఈ యొక్క పెత్తందారి ఏదైతే డామినేషన్ ఉందో వాళ్ళు దాన్ని తిరస్కరించి ఈ రోజు వాళ్ళు ఒక నూతన జీవితాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు, వాళ్ళు పొందుతున్నారు. అదేవిధంగా పెళ్లిళ్ళు ఇంతకుముందు అమ్మా నాన్నలు చేసి పిల్లల మీద ఒక పెత్తందారి, ఒక సమాజపు లక్షణంగా ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్నలు వాళ్ళు పిల్లలకు పెళ్లి చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు ఎక్కువగా వాళ్ళు అది జరుగుతూ ఉన్నా కానీ పిల్లలు కూడా తమ యొక్క అభిరుచులకి, తమ యొక్క ఆలోచనలకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి వారిని ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే ఈ రోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి, సమాజంలో మారుతున్నటువంటి అధికార నిర్వచనాలు, ఈ యొక్క అధికారం అనేది ఏది, ఎక్కడ, ఎలా మారుతుంది. అది తల్లిదండ్రుల మధ్య, ఆ తర్వాత తండ్రి మరియు పిల్లల మధ్య, టీచరు, స్టూడెంటు, డాక్టరు, పేషెంటు, ఆ తర్వాత కస్టమరు, ఓనరు, వీళ్ళందరి మధ్యన కూడా ఇది చాలా మారుతూ ఉందనేది మనకి చాలా స్పష్టంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది నగరంలో మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. నగర రాజకీయాల్ని మనం అంచనా వేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. ఇంతకుముందు ఉదాహరణకు చెప్తాను, ఇంతకుముందు ఎలక్షన్స్లో ఎవరు గెలిచారో చాలా ఈజీగా చెప్పేవారు, లేకపోతే ఏం జరిగేదో చెప్పేవారు. కానీ ఈ రోజు ఆ పరిస్థితులు లేదు. ఈ రోజు ఒక ఎలక్షన్ గెలవచ్చు, ఆ తెల్లారే మళ్ళీ మరో ఎలక్షన్స్ రాజకీయ నాయకులు ఓటమి పొందొచ్చు. ఇది రాజకీయ
ఈ యొక్క పండితులు ఏదైతే సెఫాలజిస్ట్ అంటారు, వాళ్ళు దాన్ని ఇప్పుడు మారుతున్న దాన్ని అంచనా వేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టంగాని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అధికారము ప్రతిఘటన అనేది చాలా వేగవంతంగా మారి నగర సమాజంలో ఇంకా వేగవంతంగా మారి ప్రజలు ఎందుకు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎట్లా ఓటేస్తారని చెప్పడం చాలా కష్టంగా అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా స్వేచ్ఛా నాగరికులుగా ఈరోజు మారిపోయారు. ఈ రోజు ఒకరు పెత్తనాన్ని ఎవరి పెత్తనాన్ని డామినేషన్ ఇష్టపడట్లేదు. ఇది మిషెల్ ఫూకో చాలా ప్రభావవంతంగా చాలా ఆయన పుస్తకాల ద్వారా వివరించాడు. ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. ఒకటి బర్త్ ఆఫ్ క్లినిక్, ఈ రోజు మనం హాస్పిటల్స్ ఏదైతే చెప్తున్నామో ఫ్రెంచ్ లో ఈ హాస్పిటల్స్ అనే భావన ఎట్లా పుట్టింది, ఆ తర్వాత పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఈ యొక్క అధికారము మరియు ఈ యొక్క జ్ఞాన సంబంధించినటువంటి ఎలా ఉంటుంది, మనం ఏదైతే జ్ఞానం అనుకుంటున్నామో అతను ఏమంటాడు అంటే ఫుకో, ఈ యొక్క జ్ఞానం మనం ఏదైతే చెప్పామో అది పెత్తందారి యొక్క జ్ఞానమే సామాజిక జ్ఞానంగా అది చలామణి అవుతుందని ఆయన వివరించాడు. అంటే మనకు నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కాకుండా ఒక పెత్తందారి యొక్క వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే ఒక జ్ఞానంగా అది చలామణి అవుతుందని ఫూకో తన యొక్క పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనే పుస్తకంలో రాశాడు. అదేవిధంగా ది హిస్టరీ ఆఫ్ సెక్షువాలిటీ అంటే ఈ లైంగికత ఏదైతే మనం ఈ యొక్క శృంగారం అనేది లైంగికత అనేది ఎట్లా ఉంది అనేది, అది ఎట్లా పుట్టింది, దాన్ని ఏ విధంగా జరిగింది అనేది కూడా ఫూకో చెప్పాడు. అదేవిధంగా అతను చేసినటువంటి ఆర్కియాలజీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఈ యొక్క మన యొక్క జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి యొక్క చరిత్ర ఏంటి అనేది కూడా అతను మొత్తం జ్ఞానాన్ని, మానవ సంబంధాన్ని, అధికార సంబంధాన్ని మొత్తం పూర్తిగా పునర్నిర్వర్తించాడు. అది ఒక విప్లవంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఈ రోజు స్త్రీవాదుల మీద జరిగే పరిశోధనలు కానీ, లేకుంటే మైనారిటీస్ జరుగుతున్నటువంటి పరిశోధనలు కానీ, లేకుంటే దళిత, లేకుంటే గిరిజన, లేకుంటే వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అది పరిశోధనలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫూకో మరియు వారి యొక్క సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ రోజు జరుగుతున్న చాలా విషయాలు కూడా ఎల్జిబిటి అంటే స్వలింగ సంపర్కులు కూడా ఈ యొక్క ఫూకో సిద్ధాంతం మీదనే ఆధారపడి తమ యొక్క హక్కుల్ని వాళ్ళు పొందుతూ ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ఈ మిషెల్ ఫూకో అనే అతను ప్రవేశపెట్టాడు. మరి అది ఎంతవరకు దానికి భిన్నమైనటువంటి ఏమైనా ఆలోచనలు ఉన్నాయా అన్నారు. ఇంతకుముందు మనం మార్క్స్ లేకుంటే రాజకీయ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినటువంటి అధికార కేంద్రం అది ఆ సిద్ధాంతాలు మొత్తం పోయాయంటే వాటి ఆవశ్యకత కూడా ఉంది, ఇతని కొత్త ఆవశ్యకత కూడా ఉందని మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అతను ఫూకో ఏమంటాడు అంటే ప్రతిఘటన అనేది ఒక న్యాయకరమైన సాధనం అని చెప్తాడు. ఇది పౌరులకు రకరకాల ద్వారా నడుస్తుందని అని చెప్పాడు. ప్రతిఘటన అనేది లేకపోతే ఈరోజు రాజ్యం కూడా భయపడదు అంటే ఒక సామాన్య మానవునికి ఇవ్వాల్సిన హక్కులు రాజ్యం ఇవ్వదు. అంటే ప్రతిఘటన అనేది రెసిస్టెన్సీ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఈ యొక్క రెసిస్టెన్సీ అనేది చాలా ముఖ్యమని ఫూకో తన యొక్క పుస్తకాలలో వివరించాడు. ఈరోజు యూరోప్లో జరుగుతున్నటువంటి అవి కానీ, లేకపోతే ఇండియాలో, లేకుంటే బంగ్లాదేశ్లో, పాకిస్తాన్లో, లేకుంటే ఇప్పుడు ఇరాన్లో జరుగుతున్నటువంటి హిజబ్ మూవ్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రతిఘటన ఉద్యమాలు అంటే రెసిస్టెన్సీ ఉద్యమాలు కూడా అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా అధికారం ప్రతి చోట ఉంటుందని అనే పదాన్ని అతన్ని కొట్టిపడేసి తర్వాత కొత్తగా అతను మళ్ళీ కొన్ని నిర్వచనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అధికారం అనేది సూటిగా ప్రతిఘటన ఉద్యమాలకు సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పాడు. అంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఒక రాజ్యాధికారానికి ఆ ప్రతిఘటన చేసే శక్తులకి మధ్య ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి అధికార సంబంధాలు ఉంటాయి. అది మన నగర సామాజిక జీవనంలో చాలా చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు బషీర్బాగ్ సంఘటన గుర్తే ఉంటుంది. ఇక్కడ విద్యుత్ గురించి పోరాటం చేస్తూ ఉంటే అక్కడ కాల్పులు జరగడం, కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిందంటే అక్కడ ఒక ప్రతిఘటన జరిగింది, దాని రాజ్యం స్పందించింది. ఈ రెండు రకాల మధ్యలో ఆ తర్వాత అది ఒక పెద్ద ఇష్యూగా మారి అది చాలా మార్పులకు దారితీసింది. అంటే ఈ విధంగా మనము అధికారం అనేది సూటిగా ప్రతిఘటన ఉద్యమాలకు మరియు రాజ్యానికి మధ్యలో ఈ యొక్క పరస్పర భిన్నమైన వాదనలు, ప్రతివాదనలు, సంఘర్షణల మధ్య ఉంటుందని మిషెల్ ఫూకో చెప్పాడు. ఉదాహరణకి స్త్రీలపైన మగవాళ్ళ పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు అంటే ఈరోజు ఎన్నో స్త్రీవాద ఉద్యమాలు వచ్చాయి. మనకు రాణి రుద్రమాదేవి అనే కూడా ఒక స్త్రీ యొక్క దాని సమానతకు మనకు ఈరోజు మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకు ప్రతిరోజు చూస్తున్నటువంటి గృహహింస, మానసిక హింస, శారీరక హింస, ఆర్థిక హింస ఏదైతే స్త్రీల మీద కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుందో అది వాటిని వాళ్ళు ఈ విద్య అవి రావడం వల్ల వాళ్ళు ఈ పురుషాధిక సమాజాన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకించడము, ఆ పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేయడం అనేది
ఈ రోజు మనకు ఉమెన్స్ కమిషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే మానవ సమాన హక్కులు వాళ్ళు ఈరోజు ఈ విద్యా ఉద్యోగాలు, డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్స్, ఆ తర్వాత ఆర్మీలో కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంతవరకు ఆర్మీ అనేది ఒక మగవాళ్ళకి, అంటే ఈ యొక్క సైన్యం అనేది ఒక మగవాళ్ళకి మాత్రమే అదొక కేంద్రంగా ఉండేది. అంటే ఆ కేంద్రాన్ని కూడా ఆడవారు తమ యొక్క ఉద్యమాల ద్వారా దాన్ని బద్దలు చేసేసేసి, దాన్ని విచ్చితి చేసేసేసి వీళ్ళు ఒక అధికారాన్ని సంపాదించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నాకు తెలిసిన ఒక మిత్రుల ద్వారా తెలిసింది ఏంటి అంటే, యూరోప్లో, అంటే ఈ ఐరోపా ఖండంలో కానీ అమెరికా ఖండంలో కానీ అన్ని రంగాలలో స్త్రీలు సమాన హక్కులు ఉండి మగవాళ్ళ పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి వాళ్ళు సమాన హక్కులు సాధించారు. ఇంకొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, అవి ఉదాహరణకి ఏంటంటే పైలట్ అనే ఒక విమానాన్ని నడిపే పైలట్ లాంటి వాటిలో ఇంకా స్త్రీల తక్కువ ఉన్నారని నాకు ఒక మిత్రుడు చెప్పడం వల్ల తెలిసింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే, ఈరోజు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ యొక్క అధికారానికి పితృస్వామ్య సమాజానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని వందల మంది వాళ్ళు పోరాటాలు, వేల మంది, లక్షల మంది, కోట్ల మంది పోరాటాలు చేయడం వల్ల ఈరోజు నూతన సమాజము, అది నూతన ఒక సమాన హక్కులు కలిగిన ఒక సమాజాన్ని మనము చూడగలుగుతున్నాము. ఈ విధంగా ఆడవాళ్ళు తమ యొక్క సమాన హక్కుల్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇదంతా కూడా మనము ఈ యొక్క మిషెల్ ఫూకో సైద్ధాంతిక ప్రాతిపదికన అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రతిఘటన. ఈ మిషెల్ ఫూకో ఏమంటాడంటే ప్రతిఘటన అనేది అది అధికారానికి మార్పుకు దారితీస్తుంది. అంటే ఇది మొత్తం ఈ యొక్క పవర్, అధికారము మరియు రెసిస్టెన్స్, దాని ప్రతిఘటనే సామాజిక మార్పుకు దారితీస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు స్త్రీలు ముఖ్యమంత్రులుగా, ప్రధానమంత్రులుగా, రాష్ట్రపతులుగా, ఇంకా అంతర్జాతీయ సమాజంలో కూడా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంబాసిడర్స్ గా చలామణి అవుతున్నారు. అంటే దీన్ని బట్టి సమాజం అనేది చాలా పూర్తిగా అది సమసమాజం వైపు అది మారుతా వస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా అది ఎటువంటి ఉద్యమాల ద్వారా ఈ యొక్క ప్రతిఘటన ద్వారా మారిందో కూడా, ఈ ప్రతిఘటన అనేది ఏ విధంగా దీంట్లో పాత్ర పోషించింది అనేది మనకు మిషెల్ ఫూకో సిద్ధాంతం ప్రకారం అర్థమవుతుంది. అంటే మొత్తంగా అసలు నగర జీవితంలో కులాన్ని, మతాన్ని, వర్గాన్ని, లింగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క మిషెల్ ఫూకో యొక్క సిద్ధాంతం అనేది చాలా ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అతను వాడినటువంటి డామినేషన్, అతను వాడినటువంటి ఈ డామినేషన్ అనే పదం అనేది అది మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుని అది ఎట్లా దానికి రెసిస్టెన్సీ, ప్రతిఘటన ఏదా విధంగా వచ్చిందనేది తెలుసుకుంటే అది నగరంలో ఉన్నటువంటి కులాలు, మతాలు, వర్గాలు, ఆ తర్వాత లింగాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాన్ని కూడా మనము ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈరోజు బాలీవుడ్లో కానీ టాలీవుడ్లో కానీ కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే అది స్త్రీలను ఒక పాత్ర ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళని లొంగ తీసుకొని శారీరకంగా వాడుకోవడం, దాన్ని కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటారు. ఈరోజు అది ఇంతకుముందు అది ప్రతి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు, ఈ యొక్క సినిమా రంగంలో ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు స్త్రీలు వాళ్ళు బయట మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళు మానవ హక్కులలో అది ఇట్లా లైంగిక దోపిడీ జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళు కేసు వేయడం వల్ల ఈరోజు కొన్ని పరిశ్రమలైనటువంటి చిత్ర పరిశ్రమ, వినోద పరిశ్రమల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక మానసిక లైంగిక వ్యభిచార దోపిడీని అరికట్టి ఈరోజు వాళ్ళు బయటకు రావడం వల్ల ఈరోజు చాలా మంది వాళ్ళకి శిక్షలు పడడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మీటూ మూమెంట్ అంటే నాకు కూడా అన్యాయం జరిగింది, నేను కూడా ఆ బాధితురాలనే అనే ఒక ఉద్యమం ఏదైతే హాలీవుడ్లో జరిగిందో అది బాలీవుడ్కి, అది టాలీవుడ్కి, ఇట్లాంటి అన్ని చిత్ర పరిశ్రమలోకి, ప్రతి సమాజంలోకి అది ఎంటర్ అయిందంటే నాకు కూడా అన్యాయం జరిగింది. ఏదో ఒక టైంలో ఈ యొక్క మగవాళ్ళు తమ యొక్క పురుషాధికారాన్ని చూయించి స్త్రీలను వాళ్ళు లొంగ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది పనిచేసే దగ్గర కానివ్వండి, ఆఫీసులలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మనం ఒక ఏదన్నా ఒక షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, అంటే ప్రతి చోట ఈ లైంగిక హింస, బస్సులలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే కానివ్వండి, మీరు చూస్తూ ఉంటారు బస్సులలో కూడా ఈ ప్రయాణాలప్పుడు ఈ యొక్క స్త్రీలను వాళ్ళు మగవాళ్ళు ఒక్కోసారి ఎంతమంది ఉండేది, ఇప్పుడు కొంత తక్కువ అయింది. అది కొంచెం హింస గురి చేసే విధంగా ఉండేది. అంటే ఈ రకంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు అనేటివి అవి ఈ మొత్తం అధికార మార్పిడికి దారితీస్తుంది అనేది మిషెల్ ఫూకో చెప్పాడు. అది ఇంతకుముందు వర్గ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉండేది. ఈరోజు వర్గ సిద్ధాంతం కాదు, అది అస్తిత్వవాద సిద్ధాంతాలుగా మారి ఒక కొత్త నిర్వచనాన్ని దారితీస్తుంది. అలా అని మనకు వర్గ సిద్ధాంతం పూర్తిగా పోయిందా అంటే వర్గ సిద్ధాంతం ఉంది, అదేవిధంగా ఈ అస్తిత్వవాద సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం కార్ల్ మార్క్స్ని కానీ, లేకుంటే అతని స్నేహితుల్ని కానీ, అదేవిధంగా మిషెల్ ఫూకో, లేకుంటే అతనికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది సిద్ధాంతవేత్తలని ఇద్దరిని కూడా మనం చాలా సమానంగా తీసుకొని ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నగర జీవితంలో ఉన్నటువంటి
కులాన్ని, మతాన్ని, వర్గాన్ని, ఆ తర్వాత లింగం సంబంధించినటువంటి వాటిని మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే ఈ యొక్క నగర సమాజం అనేది అత్యంత సంక్లిష్టమైనటువంటి సమాజం. ఈ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలు చాలా చాలా అవసరం. ఈరోజు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, యూట్యూబ్, ఇంటర్నెట్, మీడియా, ఆ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇవన్నీ కూడా మనం కల్చరల్ పాలిటిక్స్, ఇవన్నీ సాంస్కృతికమైనటువంటి సాంస్కృతిక విప్లవంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు ఇదంతా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం వీటిని అన్నిటిని కూడా మనం వీటి యొక్క మిషెల్ ఫూకో ద్వారా, మనం అతని సిద్ధాంతం ద్వారా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు ఒక చిన్న వార్తాపత్రికలోనో, ఒక టీవీలోనో ఒక మనిషి అవపడాలంటే, లేకపోతే అతను రాసిన కవితనో వ్యాసం రావాలి అంటే చాలా ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ ఈ రోజు ఈ యొక్క సాంకేతిక విప్లవం రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక మంచి కవిత రాసి వాట్సాప్ లో పెట్టొచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టొచ్చు, లేకపోతే ఒక పాట పాడి అది వాట్సాప్ లో పెట్టొచ్చు. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క అధికారం అనేది ఒక పత్రికా రంగంలోనే లేదు. ఈరోజు ఒకప్పుడు పత్రికలు అనేటివి ఒక అధికారాన్ని వాళ్ళు నడిపే విధంగా ఉండేది. కానీ ఈ రోజు పత్రికలకు ఎందుకు పోయిందంటే ఈరోజు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక అధికార కేంద్రంగా మారాడు. ఎందుకంటే అతని దగ్గరనే మీడియా ఉంది, అతని దగ్గరనే అతను చేయదలుచుకున్న ప్రతి విషయాన్ని అతను వాట్సాప్ ద్వారా, లేకుంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా, లేదా యూట్యూబ్ ద్వారా చెప్పగలిగే పరిస్థితికి వచ్చింది. అది ఇంతకుముందు నీ ప్రసాద సాధనాలు అనేటివి కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉండి అవి 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 అంతగా మనిషికి, పౌరునికి ఎక్కువగా అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ రోజు చాలా స్త్రీవాద ఉద్యమాలు వాళ్ళు వాట్సాప్లని, లేకపోతే యూట్యూబ్ని, ఆ తర్వాత ప్రచార మీడియం వాడుకుంటున్నారు. పేద ప్రజలు వాళ్ళు ఎక్కువగా వాట్సాప్ని కూడా వాళ్ళు వాడుతున్నారు. ఈరోజు వాళ్ళకి ఇంకా ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కొన్ని ఎవరికైతే అందుబాటులో లేదో వాళ్ళ యొక్క సామాజిక ఉద్యమాన్ని చాలా ఉపయోగకరంగా వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే అధికారం అనేది ఒక ప్రతిఘటన ఉద్యమాలు అనేటివి ఈరోజు పూర్తిగా సమాజం యొక్క స్వరూపాన్ని, సమాజం యొక్క అధికార కేంద్రాన్ని ఇవి పూర్తిగా మార్చేసాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనం మిషెల్ ఫూకో చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతము. అతను ఒక 7-8 పుస్తకాలు రాశాడు. ఆ 7-8 పుస్తకాలు కూడా చాలా ఆధునిక సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని చీకటి కోణాలను నేను బయటకు తీశాడని చెప్పొచ్చు. అవి ఏ విధంగా మనకు ఈ యొక్క సమాజం యొక్క మొత్తం జ్ఞాన సిద్ధాంతాన్ని మిషెల్ ఫూకో, పాత జ్ఞాన సిద్ధాంతాన్ని మిషెల్ ఫూకో అనే అతను దాన్ని ప్రశ్నించి కొత్త జ్ఞాన సిద్ధాంతాన్ని, అంటే సబ్జెక్టివిటీ, ఆత్మాశ్రయము అంటారు దాని తెలుగులో. సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఈరోజు ఒక దళిత స్త్రీ ఉంది అంటే ఆమెకు ఒక వర్గంతో కాకుండా అతనికి ఒక కులంలో పుట్టడం వల్ల అది ఆమెకు ఆత్మాశ్రయమైనటువంటి అనుభవం ఉంటుందని మిషెల్ ఫూకో చెప్పాడు. అది అతను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారానో, లేకపోతే ఇంకేదో చేయడం ద్వారానే వాళ్ళ సమస్యలు తీరవు. వాళ్ళకి సరైన గౌరవం. దీన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూవ్మెంట్ కూడా మీరు వినే ఉంటారు. పెరియార్ రామస్వామి చేసినటువంటి, తమిళనాడులో చేసిన ద్రవిడ మూవ్మెంట్ కానీ, ఈ పెరియార్ మూవ్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ ఆత్మాశ్రమ ఉద్యమాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే ఒక వర్గ విశ్లేషణ జరిగేది. కానీ ఇక్కడ వర్గం యొక్క ధనమే కాదు, ఇక్కడ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ఒక ఆత్మ గౌరవం కోరుకుంటున్నారు, ఒక దాన్ని ఒక డిగ్నిటీ కోరుకుంటున్నారు. వీటన్నిటిని కూడా మిషెల్ ఫూకో సిద్ధాంతం ద్వారా మనము సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అధికార మార్పిడి ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ అధికారం అనేటిది కూడా నిమ్న కులాలు, నిమ్న వర్గాలలో ఈరోజు చాలా మంది నిమ్న కులాలు, నిమ్న వర్గాల వాళ్ళు ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు అంటే అది ఒక మిషెల్ ఫూకో సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ యొక్క అస్తిత్వాలు కూడా వాళ్ళకు ఆత్మాశ్రమం ఉంటుంది, వాళ్ళకు ఒక జీవిత అనుభవం ఉంటుంది. ఆ జీవిత అనుభవం అనేది మిగతా వాళ్ళకంటే కూడా వేరుగా ఉంటుంది. ఏదో ఆర్థిక విషయాల ద్వారా మాత్రమే ఇది మారిపోయేది కాదు. ఇది పూర్తిగా ఒక జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విషయం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా మిషెల్ ఫూకో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సిద్ధాంతాన్ని మార్చాడు, అధికారం యొక్క నిర్వచనాన్ని మార్చాడు. అధికారం, ఘటన, డామినేషన్ మరియు ప్రతిఘటన అనే సిద్ధాంతాల ద్వారా పవర్ అనేది ప్రొడక్టివ్ మరియు ఎవ్రీవేర్ ఉంటుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. జాతి మరియు చికాకు వీటన్నిటి ఏదైతే మనం చెప్పామో వీటన్నిటిని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అధికారం మరియు ప్రతిఘటన అనేది మార్పులకు దారితీస్తుంది. రాజ్యాధికారం వ్యతిరేకంగా జరిగే ప్రతిఘటన ఉద్యమాలు ఒక నిర్మితిని కలిగి ఒక సోపాన క్రమంలో కలిగి ఉంటాయి. వాటికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కావున అధికారం ప్రతిఘటించే వాళ్ళ మీద ప్రాథమికంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. రాజ్యం కూడా ఏం చేస్తుందంటే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైతే ప్రతిఘటిస్తారో వాళ్ళ మీదనే కేసులు పెడుతుంది. మీరు అనాది దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే సోక్రటీస్ అతను ప్రతిఘటించి ఒక కొత్త సిద్ధాంతం, అతను చాలా అప్పుడున్నటువంటి రాజ్య వ్యవస్థను ప్రతిఘటించాడు కాబట్టి అతను విషయం ఇచ్చారు.
ఈ యొక్క అంటే రాజ్యం యొక్క అధికారం కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రతిఘటించే వాళ్ళ మీదనే వాళ్ళు ఎక్కువగా తమ యొక్క అధికారాన్ని చూపిస్తారు. మీరు మన గాంధీజీ గారి టైంలో కానీ ఆయన వాళ్ళు ఎంతో మందిని జైల్లో పెట్టి అంటే వారు ఏదైతే పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రతిఘటన చేస్తూ ఉన్నారు బ్రిటిష్ రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా, వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క బట్టలకు వ్యతిరేకంగా, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క విధానానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి గాంధీ గారు చేసినటువంటి ప్రతిఘటన ఉద్యమాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని చూపించి వాళ్ళను జైల్లో పెట్టడం. గాంధీ గారిని జైల్లో పెట్టారు, ఆ తర్వాత నెహ్రూ గారిని పెట్టారు, ఎంతో మందిని జైల్లో పెట్టి వాళ్ళ యొక్క రాజ్యం అనేది తమ యొక్క అధికారం ఎవరి మీద చూపిస్తుంది అంటే ప్రతిఘటించే వాళ్ళ మీద చూపిస్తుంది. అది వేరే వాళ్ళను, ఎందుకంటే దానికి ఎప్పటికీ లొంగి వంగి ఉండే మనుషులు కావాలి కాబట్టి అది వాళ్ళ మీద కాకుండా ప్రతిఘటించే వాళ్ళ మీదనే కేసులు పెట్టడం అంటే అది పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందుకని ఉద్యమకారుల మీద కొన్ని వందల కేసులు ఉంటాయి. అది మీరు ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే చాలా చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆ విధంగా అంటే ఎవరైతే ఉద్యమాలు చేస్తారో, ఈ ప్రతిఘటన చేస్తారో వాళ్ళ మీద దొంగ కేసులు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి న్యాయమైన కేసులు ఉన్నాను కానీ ఒక్కోసారి దొంగ కేసులు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అధికారం అనేది ఇక్కడ రాజ్యం చేతిలో ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ఒక అంశంగా కాకుండా ఇది ప్రజల మధ్యలో, ప్రతిఘటన శక్తుల మధ్యలో, వారికి వీరి మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణలో ఈ యొక్క అధికారం అనేది ఉంటుందనేది మిషెల్ ఫూకో అని అతను చెప్పాడు. అది కార్ల్ మార్క్స్ కూడా చెప్పాడు, కాకపోతే అతను వర్గ విశ్లేషణ తీసుకున్నాడు, అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి విశ్లేషణ తీసుకున్నాడు. అది భూమి, తర్వాత ఈ యొక్క ఉత్పాదక సాధకనాల క్యాపిటల్, ధనము, అతను ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనే వాటి మీద ఆయన చెప్పాడు. ఇతనేమో ఈ యొక్క కులాలు, మతాలు, వాళ్ళ యొక్క అస్తిత్వాల మీద ఆధారపడి చెప్పాడు. ఈ రెండు కూడా విభిన్నమైన సిద్ధాంతాలు. ఈ రెండు విభిన్న సిద్ధాంతాలు కూడా మనము నగర సమాజ శాస్త్రంలో కులము, మతము, ప్రాంతము, లింగం ఎలా విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా చాలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు స్త్రీలు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మాశ్రమైనటువంటి అనుభవాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటారు, అంటే బహిష్టు జరుగుతుంది. అది 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 మనము వాళ్ళ యొక్క హక్కులు, అది వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ అనుభవం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ హక్కుల్ని మనం సమానంగా గౌరవించి అది చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇది మిషెల్ ఫూకో ఏమంటాడు అంటే ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఒక సమానత్వమే కాదు, సామాజిక సమానత్వము అనేది చాలా ముఖ్యము. అది రాజకీయ సమానత్వం కానీ ఇంకా అన్ని రకాల సమానాలు, సంఘ సమానం, సామాజిక సమానత్వం దారితీస్తుందని చెప్తారు. అంటే ఈ రకంగా ఈ యొక్క అధికారము మరియు ప్రతిఘటన అనేది సామాజిక మార్పు తీసుకొస్తుందని మిషెల్ ఫూకో కానీ అతని యొక్క మిత్రులు కానీ చెప్పడం జరిగింది. జాతి మరియు చికాగో బడి విధానం, రేషియల్ అంటే మనం ఇప్పటివరకు మన భారతదేశం గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ప్రపంచంలో అతి 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 ఘోరంగా ఉన్నటువంటిది జాతి వివక్షత అని చెప్పొచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసు నెల్సన్ మండేలా గారి గురించి. ఆయన 27 సంవత్సరాల పాటు 30 సంవత్సరాల పాటు ఒక నల్ల జాతి వాడి ఉండడం వల్ల, అక్కడ ఉన్నటువంటి తెల్ల జాతి వల్ల వివక్షతకు గురై అతను జైల్లో ఉండడం జరిగింది. అతని జాతి వివక్షత అది ఏ విధంగా ఉంది? ఇప్పుడు అమెరికా, యూరోప్ లాంటి దేశాలు జాతి వివక్షతను గురవుతున్నాయి. అక్కడ నల్ల వాళ్ళకి తెల్ల వాళ్ళకి మధ్య ఒక సంఘర్షణ, ప్రతిఘటన ఇవన్నీ కూడా జరిగి అవి ఒక కొత్త సమాజానికి దారితీస్తున్నాయి. మై లైఫ్, ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి మై లైఫ్, బ్లాక్ లైఫ్స్ మ్యాటర్, అంటే నల్ల వాళ్ళ జీవితం కూడా అవి మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మా జీవితాలు కూడా జీవితాలే, నల్ల జీవితాలు కూడా జీవితాలే అనే ఒక ఏదైతే స్లోగన్ ఉందో, ఏదైతే ఈ యొక్క నినాదం ఉందో, అది ప్రపంచాన్ని కూడా అది చాలా మార్పులకు గుర్తించింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక యూరోప్ లాంటి, అమెరికా లాంటి దేశాలలో ఈ యొక్క జాతి మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి మన పాఠశాలలు ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇది నగర సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనం ఎటువంటి స్కూల్లో, మనం ఎటువంటి పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నాము, ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నామా, లేకుంటే ఒక మధ్యతరగతి పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నామా, దాంట్లో లేకుంటే ఒక ఉన్నత వర్గమైనటువంటి పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నామా, లేకుంటే తెలుగు మీడియం చదువుకుంటున్నామా, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటున్నామా, ఎక్కడ చదువుకుంటున్నాం, నగరంలో చదువుకుంటున్నామా, ఊర్లో చదువుకుంటున్నామా, ఇది కూడా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక మనిషి అభివృద్ధి చెందాలంటే అతనికి బాల్యంలో అతను మంచి స్కూలింగ్ ఉంటే, అతను మంచి బడి ఉంటే, అది వాళ్ళు చెప్పి మంచి టీచర్లు ఉంటే అతను గొప్ప పౌరునిగాను అది మారే అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా అతనికి సరైన సదుపాయాలు, టీచర్లు లేకపోతే అది కొంచెం వెనుకబడతానికి దారితీస్తుంది. ఆ రకంగా ఈ యొక్క అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ ఏ విధంగా ఈ యొక్క జాతి మరియు బడి విధానం ఏ విధంగా ఉందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. పౌలిన్ లిప్మ్యాన్ అనే అతను
పరిశోధన చేశాడు. ఈ యొక్క ఫూకో సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని ఇది నిజమేనా, ఈ యొక్క పెట్టుబడి ఇది పెత్తందారి వ్యవస్థ ప్రతిఘటన నిజమేనా, అది బడిలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి చికాగో అనేది అమెరికాలో ఒక నగరము. ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఈ చికాగో యూనివర్సిటీ అని ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్లు చాలా మంది వాళ్ళు పరిశోధన చేయడం జరిగింది. నగర సమాజ శాస్త్రం అనేది చాలా అతిపెద్ద పరిశోధన కేంద్రంగా అక్కడ అభివృద్ధి చెందింది. వాళ్ళు కొన్ని పరిశోధనలు చేశారు. అది ఏ విధంగా ఉందనేది యొక్క తెలుసుకుందాం మనం. ఈ పాలెన్ లిప్మన్ అనే ఏమంటాడు అంటే నగర నిర్మాణం అసమానాలు తయారీ అనే పరిశోధన పత్రం నగర నిర్మాణం ఇది విశ్వ నగర నిర్మాణం అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఏదైతే గ్లోబల్ సిటీ అని చెప్పుకుంటామే ఆ గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఒక 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 అసమాన దానికి దారితీస్తుందని చెప్పాడు. ఇది ఏమని ఎవరు చెప్పారు? అది పౌలిన్ లిప్మన్ అనే ఒక పరిశోధన శాస్త్రవేత్త చెప్పాడు. ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అనేది ఆయన తన ఒక పరిశోధన పత్రంలో తెలియజేశాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క సాంస్కృతిక రాజకీయాలు చాలా వరకు నిర్బంధితంగా ఉంటాయి. నిర్బంధితంగా అంటే నిన్ను కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి, అంటే నిన్ను నిర్బంధిస్తాయి. నువ్వు మంచి చదువుకుందామంటే, నువ్వు మంచి ఏదో చదువుకుందామంటే అవి నిన్ను నిర్బంధిస్తాయి. అదేవిధంగా జాతి వివక్షకు దారితీస్తాయని వివరించారు. అంటే ఒక నల్ల పిల్లవాడు ఒక తెల్ల పిల్లల మధ్యలో చదువుకోవడము, లేకపోతే ఒక స్లమ్ లేకపోతే ఒక మురికివాడలోని పిల్లోడు ఒక మంచి దాన్ని చదువుకోవడం అనేది అది అది అంత తొందరగా వీళ్ళు జీర్ణించుకోరు. నిర్బంధిత అంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకున్నాడు ఇతను లిప్మన్. పౌలిన్ లిప్మన్ అనే అతను తన పరిశోధన పత్రంలో తెలియజేశాడు. చికాగో బడి మరియు అధికార గతి అంటే అంటే అతను వాళ్ళు ఏమంటే ఇంకా పరిశోధన చేశారంటే ఈ అధికారం కూడా ఎలా మారుతుంది, ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణలో ఇది ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా ఈ చికాగో ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళు పరిశోధన చేసి చెప్పారు. చికాగో బడి పరిశోధన ప్రకారం విశ్వ నగరాలు అసమానాలకు దారితీస్తున్నారు. అసమానం ఎందుకు విశ్వ నగరాలు అసమానాలకు దారితీస్తుందంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అని పెట్టారు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అంటే ఎవరు ఉంటారా? దాంట్లో ఎవరైనా గ్రామీణ ప్రాంతం వాళ్ళు ఉంటారా, లేకపోతే ఒక పేద ప్రజలు ఉంటారా అంటే వారికి ఏమాత్రం దాంట్లో అవకాశాలు లేవు. అంటే ఈ విధంగా ప్రపంచీకరణ అనేది విశ్వ నగరాలు అనేటివి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అనేటివి, లేకపోతే విల్లాస్ అనేటివి, ఫార్మ్స్ హౌస్ అనేటివి అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే నగర సమాజంలో కొత్త సంస్కృతిని, ఒక వివక్షతకు, ఒక సామాజిక అసమానత్వానికి, లింగ వివక్షతకు కూడా దారితీస్తున్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ చికాగో బడి వాళ్ళు పరిశోధన ప్రకారం మనకు ఇది తెలియజేస్తుంది. అతను ఏమంటాడు అంటే ఇక లిప్మన్ అనే అతను ఏమంటాడంటే జ్ఞానోత్పత్తి కేంద్రాలు అనేటివి ఒక ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క భౌగోళిక వాతావరణంలో ఉంటాయి. ఈ జ్ఞానోత్పత్తి కేంద్రాలు అంటే ఏంటంటే కోచింగ్ సెంటర్లు అని మనం అంటామే. ఈ కోచింగ్ సెంటర్లు ఏ జ్ఞానాన్ని మనం అందించే సెంటర్లు ఉంటాయి, అవి ఉన్నత వర్గాల భూస్వామ్య వర్గాల మధ్యలో ఉంటాయి అని చెప్తారు. అతను ఉదాహరణకు మన హైదరాబాద్ ని తీసుకుంటే అశోక్ నగర్ అనే ఒక మధ్యతరగతి ఒక భూస్వామ్య వర్గాలు ఉండే కానీ ఈ యొక్క జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి అది మీరు జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విజ్ఞాన కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు మీరు ఎవరైనా ఏది నేర్చుకోవాలన్నా, ఒక ఐఏఎస్ ఒక ఐపీఎస్ కావాలనుకున్నా దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్, దానికి సంబంధించిన వస్తువులు కానీ, పుస్తకాలు కానీ, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కానీ అది ఒక మధ్య తరగతి ఉన్న సిటీకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక అశోక్ నగర్లో మాత్రమే తెలుస్తాయి. అదేవిధంగా ఢిల్లీలో కొన్ని కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ యొక్క జ్ఞాన కేంద్రాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే ఇవి విశ్వ నగరాలుగా చెప్పుకున్నటువంటి మన నగరాలలో కూడా ఈ జ్ఞాన కేంద్రాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే, జ్ఞాన సంపాదన కేంద్రాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే అది మధ్యతరగతి భూస్వామ్య పెట్టుబడిదారీ విధానాలకు ఉపయోగించే ఒక వాళ్ళు ఉండే ప్రదేశాలలో ఉండి చాలా మంది పేదలకి, దళితులకి, బహుజనులకి, గిరిజనులకి, స్త్రీలకి దూరంగా ఉండి ఇది లేకుంటే మురికివాడలలో జీవించే ప్రజలకి దూరంగా ఉండి ఇవి వారికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతున్నాయని చికాగో బడి వాళ్ళు ఈ యొక్క అధికారం అనేది కూడా వాళ్ళు దీంట్లో వీళ్ళు జ్ఞానం పొందిన వాళ్ళు ఒక ఉద్యోగస్తులుగా ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర వేరే వాళ్ళు ఒక కూలీలుగా తక్కువ డబ్బులకి పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క జ్ఞాన సముపార్జన అనేది కూడా వివక్షపూరితంగా ఉండి పేదలకి, నల్ల పిల్లలకి, జాతి వివక్షతకు, లింగ వివక్షతకు, కుల వివక్షతకు దారితీస్తుంది అనేది మనకు లిప్మ్యాన్ అనే ఒక పరిశోధక శాస్త్రవేత్త అతను చికాగోలో చేశాడు. అతను మిషెల్ ఫూకో యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని అతని యొక్క ఈ యొక్క మన నగర జీవితంలో ఎట్లా వాళ్ళకి ఏ విధంగా దూరంగా ఉంటుందనేది కూడా ఈ యొక్క చికాగో బడి అనేది మన అధికార గతి అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉన్నది.
నూతన శ్రామిక వర్గంలో కూడా వచ్చిన మార్పులు. ఈ చికాగో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఈ యొక్క జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి అసమానతలే కాదు, నూతన పారిశ్రామిక నూతన శ్రామిక వర్గంలో వచ్చిన మార్పులు కూడా తెలుస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు ఒక నగరంలో ఒక శ్రామికుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి ఒక ఒక మంచి వేతనం ఉండేది, 8 గంటలు మాత్రమే పని ఉండేది, అతను తన యొక్క జీవితాన్ని భార్య పిల్లలతో మంచి చదువు ఉండేది, అతను బాగా మంచిగా గడిపేవాడు. కానీ ఈ రోజులలో ఆ పరిస్థితి నూతన పారిశ్రామిక వర్గం మొత్తం మారిపోయింది. ప్రపంచీకరణ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తముగా అసలు ఈ యొక్క శ్రమ యొక్క రూపంలోకి మార్చిపడేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. అది ఏ విధంగా మార్పించిందో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. వసతుల కల్పనలో తగ్గుదల. వసతుల కల్పనలో అంటే ఇంతకుముందు ఒక శ్రామికుడు ఉన్నాడు అంటే అతనికి క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి, లేకుంటే అతనికి ఉండే ఇల్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పరిశ్రమలు కల్పించేవారు. ఈ రోజు వసతుల కల్పనలో తగ్గుదల ఏర్పడింది. అంటే కార్మికులు జీతమే ఇస్తున్నారు, మిగతా వసతులు, అతని యొక్క ఆరోగ్యము, అతని యొక్క రవాణా, అవన్నీ కూడా, అతనికి ఉండే ఇల్లు, అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వచ్చే పెన్షన్ కూడా ఈరోజు తీసేశారు. అంటే ఈరోజు కార్మికులకు పెన్షన్ అనేది లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు, పెన్షన్ తగ్గుతుంది అని చెప్పవచ్చు. కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఈరోజు కొత్త విధానం, నూతన పారిశ్రామిక విధానంలో ఈ యొక్క శ్రామిక విధానం మొత్తం ఈ పెన్షన్ కూడా ఎత్తేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ వల్ల మొత్తం ఆధునిక శ్రామిక వర్గంలోనే మార్పు వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. అది మొదటిసారిగా వసతుల కల్పనలో తగ్గుదల. మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ తగ్గించేస్తారు, మీ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించేస్తారు, ఇక అన్ని ఈ యొక్క వసతుల్ని వాళ్ళు తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు. రెండోది గణనీయమైన పెరుగుదల సేవా ఉద్యోగాలు. సేవా ఉద్యోగాలు అంటే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సే కానివ్వండి, లేకపోతే మన పూల దుకాణాలు కానివ్వండి, లేకపోతే టెలిఫోన్ ఆపరేటింగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్సే కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏంటంటే ఉత్పత్తి చేయకుండా సేవలు అందించే ఉంటాయి, వాటిలో గణనీయమైనటువంటి పెరుగుదల ఉంది. అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ వల్ల ఏమవుతుందంటే సర్వీస్ సెక్టర్ పెరిగింది, అది సేవల మార్గం పెరిగింది. మన భారతదేశంలో ఏం జరిగింది అంటే మనం పారిశ్రామికంగా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందక ముందే మన వాళ్ళు ఒక ఒక అడుగు అదేంటి సేవా రంగంలోకి అడుగు అంటే అది ప్రపంచీకరణను ఆహ్వానించారు. దానివల్ల చాలా మన భారతదేశ పరిశ్రమలు దెబ్బతిపోయాయని చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల సామాజిక భద్రత లేని శ్రామికుల పెరుగుదల ఏర్పడింది. అంటే ఎటువంటి భద్రత లేదు, దాన్నే ఫుడ్లెస్ లేబర్ అంటారు. బెర్మెన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాడంటే ఫుడ్లెస్ లేబర్ పెరుగుతుంది. ఈ రోజు మనం రోడ్ల మీద అడ్డా కూలీల మీద చాలా మంది లేబర్స్ ని చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఆ రోజుకి 300 రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళు ఆ రోజు పనిచేసి వెళ్ళిపోతారు. అంటే వీళ్ళకి సామాజిక భద్రత ఏం లేదు. రేపు వీళ్ళకి ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, రేపు భవన నిర్మాణం చేస్తూ అతను కింద పడ్డాడు అనుకోండి, అతనికి బీమా ఉందా, లేకపోతే అతనికి ఏమైనా వాళ్ళ భార్యకి వాళ్ళ పిల్లలకి ఏమైనా భద్రత ఉందా, లేకపోతే ఇంక ఇట్లాంటి అనేటువంటి విషయాలు ఏమి కూడా అతని భద్రత లేని ఒక ఫుడ్లెస్ లేబర్, అంటే వాళ్ళకు సామాజిక భద్రత లేని ఒక శ్రామికులు ఈ దేశంలో పెరుగుతూ ఉన్నారు. ఈ అధిక జనాభా వల్లనేమి ఇంకా రకరకాల కారణాల అయితే ప్రభుత్వాలు సరైనటువంటి శ్రామిక విధానాలు తీసుకురాకపోవడం వల్ల ప్రపంచ బ్యాంకు లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి బ్యాంకుల ఒత్తిడికి తలగడం వల్ల ఈ యొక్క శ్రామిక విధానాన్ని పూర్తిగా ఈ యొక్క సామాజిక భద్రత లేని పెరుగుదల, పాక్షిక ఉద్యోగాల పెరుగుదల అనేది పెరిగింది. అదేవిధంగా అసంఘటిత శ్రామిక పెరుగుదల. అసంఘటన వాళ్ళకు ఒక ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళకు ఒక సంఘం అంటే ఉండదు. వాళ్ళు ఈ రోజు ఇక్కడ చేస్తారు, లేకపోతే ఇంకెక్కడో చేస్తారు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు మరియు వలస కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో, స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళకు సంఘటిత వర్గం లేదు. ఇప్పుడు శ్రామికులలో కూడా మగ శ్రామికులు, ఆడ శ్రామికులు వాళ్ళకు సంఘటిత వర్గం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ యొక్క దీంట్లో అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నారు. ఇది స్త్రీలు మరియు వలస కార్మికులు. అంటే ఇప్పుడు పాలమూరు లేబర్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే పాలమూరు వాళ్ళు బాంబేలోను ఆ తర్వాత దేశంలో రకరకాల నగరాలని వాళ్ళు నిర్మించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒక అసంఘటిత కార్మికులుగా ఉన్నారు. అదే ఈ రోజు పాలమూరు మహబూబ్ నగర్ అంటారు దాన్ని. ఈ రోజు మహబూబ్ నగర్ కి భారతదేశంలోనే దుమ్కా జిల్లా తర్వాత, బీహార్లోని దుమ్కా జిల్లా తర్వాత అత్యధికంగా కార్మికుల్ని తెలంగాణలోని ఈ యొక్క పాలమూరు లేకుంటే మహబూబ్ నగర్ అనేది జిల్లా పంపిస్తా ఉంది. మరి వాళ్ళంతా సంఘటితంగా ఉన్నారా? వాళ్ళంతా ఎట్లా శ్రమ దోపిడీకి గురవుతున్నారు ఈ రోజు అనేది మనం అనేది చాలా విపరీతమైన దోపిడీకి గురి కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ రకంగా అసంఘటిత శ్రామికుల పెరుగుదల అనేది జరిగింది. చాలా తక్కువ ఉద్యోగాల కల్పన మరియు ముఖ్యంగా నల్ల మరియు సామర్థ్యం కలిగిన వారికి. అంటే ఈరోజు పొటెన్షియల్ వర్కర్ అంటే ఒక శక్తి కలిగినటువంటి ఒక వర్కర్కి ఈ రోజు తక్కువ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి పనులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు ఈ రోజు ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే బాగా చదువుకున్న వ్యక్తికి కూడా అంటే
అంటే అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు. అతని యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా, అతన్ని ఉపయోగించే పనులు ఇవ్వకుండా అతనికి తక్కువగా జీతము తక్కువగా వచ్చే విధంగా జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా ఉద్యోగాల కల్పన మరియు ముఖ్యంగా సామర్థ్యం కలిగిన వారికి ఇది చాలా తక్కువగా సరైనటువంటి అనేది లేదు, సరైన ఉద్యోగం అనేది లేదు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇది నూతన శ్రామిక వర్గంలో వచ్చినటువంటి మార్పు. రోజు రోజుకి భూస్వామ్య వర్గం పెరిగి మిగతా వారిని పేదవారిగా మారుస్తుంది. ఈ రోజు మీకు తెలుసు, పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కొంతమంది మాత్రమే మిలియన్ డాలర్లకు పెరిగి ఈ రోజు కొన్ని మిలియన్స్, కొన్ని లక్షల కోట్ల మందిని పేదవారిగా, ఒక సగటు పేదవారిగా మారుస్తూ ఉంది. ఒక బలమైనటువంటి మధ్యతరగతి అనేది పెరగకుండా ఈ యొక్క రోజు రోజుకి ఈ భూస్వామ్య వర్గం పెరిగి అది ఈ యొక్క అసమానతలకు దారితీస్తుంది అనేది మనం ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో నూతన భూస్వామ్య శ్రామిక వర్గంలో వచ్చిన మార్పులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇట్లా జరుగుతున్న బడుల విస్తరణ మరియు వాటి వర్గ అంటే విద్యా వికాస విషయాల కాలం కూడా తెల్ల మధ్య తరగతి మరియు భూస్వామ్య మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా, అమెరికన్, లాటిన్ నివసించే వాళ్ళ దగ్గర బడులు విద్యా విషయక శిక్షణ సంస్థలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే అమెరికా లాంటి దేశాలలో ఈ యొక్క నల్లవాళ్ళు, లాటిన్ అమెరికా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్కడైతే బతుకుతున్నారో వాళ్ళు జీవించే దగ్గర ఈ జ్ఞాన సంపాదన శిక్షణ కేంద్రాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే ఇదేంటి, ఇది ఒక రకమైనటువంటి వివక్షత అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ఇది కూడా ఫూకో సిద్ధాంతం ప్రకారమే ఇది ఒక వర్గం వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ శిక్షణ సంస్థలు తక్కువగా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రపంచీకరణ మరియు ఆర్థిక నిర్మాణాత్మక మార్పుల వల్ల జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ దీని వెనకాల అసలు కారణం ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా ఆర్థికంగా దేశాన్ని ఏ విధంగా నడపాలి అనేది ప్రపంచ బ్యాంకు, ప్రపంచ శక్తులు ఈ రోజు నిర్ణయిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇదంతా జరుగుతుంది అనేది ఒక చికాగో స్కూల్ ప్రొఫెసర్లు కానీ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది వేతనాలు, ఇది జ్ఞానవంతుల దగ్గర ఇది చాలా వర్గ మరియు వ్యత్యాలకు దారితీస్తుందని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. చివరిగా మనం లింగము మరియు వలసలు, అంటే ఈ యొక్క మొత్తం ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ యొక్క నగర సమాజంలో ఈ యొక్క లింగం అంటే స్త్రీలు పురుషులు మరియు వలసలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, అది ఏ విధంగా మన యొక్క నగర సంక్లిష్టమైనటువంటి నగర సమాజ శాస్త్రంలో మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి. మిషెల్ ఫూకో ప్రకారం పౌర సమాజం సాంస్కృతిక రాజకీయాలతో కలిగి ఉంటుంది. అంటే పౌర సమాజం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సమాజం చూస్తున్నామో అది చాలా డీప్గా అంటే చాలా లోతుగా చూస్తే అది సాంస్కృతికతో రాజకీయాలతో కలిగి ఉంటుందని ఈ యొక్క మనం మిషెల్ ఫూకో ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సామాజిక ఉద్యమాలు గుర్తింపులను మారుస్తుంది. ఒక సామాజిక ఉద్యమాలు అంటే ఏం చేస్తాయంటే ఒక గుర్తింపు వాటి పూర్తి గుర్తింపే మారిపోవచ్చు. ఒకప్పుడు ఈరోజు ఉదాహరణ తెలంగాణ తీసుకుంటే అది ఈరోజు ఒక స్వతంత్రమైనటువంటి ఒక రాష్ట్రంగాను అది ఉంది. అంటే పూర్తి యొక్క దాని యొక్క రూపమే మారిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సామాజిక ఉద్యమాలన్నిటివి పూర్తి గుర్తింపులు మార్చివేస్తుంది. పౌరసత్వ హక్కులు మరియు భిన్న తేడాలు, అంటే ఇంకోటి ఇక్కడ ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ రైట్స్, ఇప్పుడు మేము మహానగరాలను చూసుకుంటే చికాగో కానీ, న్యూయార్క్ కానీ, హైదరాబాద్ కానీ, ముంబై కానీ, మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇక్కడ భిన్న జాతుల వాళ్ళు, విభిన్న సంస్కృతుల వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ భిన్న సాంస్కృతిక హక్కులు అంటే ఈ కల్చరల్ రైట్స్ అనేది కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తాయి. ఇవి ఉంటాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా స్వలింగ సంపర్కులు మరియు భిన్న సంస్కృతుల హక్కులు, అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అంటారు దీని ఇంగ్లీష్లో. అంటే విభిన్నత యొక్క మనం గుర్తించాలి. అది గుర్తించినప్పుడు వాళ్ళు సమాన హక్కులు ఉన్నప్పుడు, ఒకప్పుడు ఈ యొక్క స్వలింగ సంపర్కులను చూసి నవ్వేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ నవ్వడం కాదు, వాళ్ళు మనుషులే, వాళ్ళకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయనేది ఈరోజు మనకు కొత్త సమాజంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వలస వాళ్ళని ఎప్పటికీ పరదేశులుగానే చూస్తారని జోడ్బర్గ్ అండ్ లాంగ్మెన్ అనే అతను చెప్పాడు. అంటే నువ్వు ఎంత ఒక అమెరికా పోయినటువంటి భారతీయుల్ని వాళ్ళు ఇంకా పరదేశులుగానే చూస్తారు. మన దేశంలో వచ్చిన వేరే వాళ్ళు కూడా పరదేశులుగా చూస్తారని జోడ్బర్గ్ అండ్ లాంగ్మెన్ అనే పరిశోధన శాస్త్రవేత్త చెప్పాడు. అంటే ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని వలస వచ్చిన వాళ్ళని నువ్వు ఎంత మంచిగా చేసినా కానీ విదేశీయులు వలసవాదాలను ఎప్పటికీ పరాధీనులుగానే చూసే అవకాశం ఉంది అనేది ఈ జోడ్బర్గ్ అండ్ లాంగ్మెన్ అనేది చెప్పారు.
ఈ బహుళ సంస్కృతి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి హిజాబ్ అనేది కూడా ఒక ఉద్యమానికి దారితీసింది. ఈ యొక్క హిజాబ్ అనేది అంటే ఈ ముస్లిం ఆడపిల్లలు వేసుకున్నటువంటి హిజాబ్ అనేది అదొక సాంస్కృతిక ఆ, ఒక ప్రతీకగా ఉంది. ఆ ప్రతీక అనేది చాలా ఉద్యమాలకు దారితీసింది, దానికి వ్యతిరేకంగాను దానికి అనుకూలంగాను. అంటే నగర జీవితం అనేది ఒక చిన్న ఒక గుడ్డ ముక్క కూడా ఒక నగర జీవితాన్ని దారితీస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది, అనేది ఉద్యమాలు దారితీస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ తెలుస్తా ఉంది. చివరిగా చివరిగా వీటితో మారుతున్నటువంటి స్త్రీల ఇవి యొక్క వలసల వల్ల ఈ యొక్క మారుతుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ముగిస్తాం. కొంచెం ఎక్కువ లాస్ట్ ఒక లైన్ చెప్పేది
আজি আমি BHCৰ 132 নম্বৰ ব্লকৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ 300 পৰা 1206লৈ এই অধ্যায়টিৰ এই খণ্ডটিৰ আমি 5 নম্বৰ ইউনিটৰ পল্লৱসকল, পাণ্ডিয়াসকল আৰু কালাচৰীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ পাম। তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য দিশত কেনেধৰণে তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, কেনেদৰে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ এটা যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত লগা হৈছিল বা তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিত কৰ সংগ্ৰহৰ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আছিল, ৰজা তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে হৈছিল নে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ দ্বাৰা ৰজা হৈছিল, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। এই পাঠটিত যোৱাৰ আগতে আমি পঢ়াৰ আগতে তাৰ উদ্দেশ্য কিছুমান আমি পঢ়িব লাগিব। উদ্দেশ্যবিলাকৰ ভিতৰত আমি পাঠটো পঢ়াৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম, কি কথা জানিব পাৰিম, অবজেক্টিভ যিবিলাক আছে। এই পাঠটো পঢ়াৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম যে পল্লৱ, পাণ্ডিয়া আৰু কালাচৰীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস আৰু তেওঁলোকৰ উত্থান আৰু পতন, তেওঁলোকৰ পল্লৱসকলৰ, পাণ্ডিয়া আৰু কালাচৰীসকলৰ জানিব পাৰিম তেওঁলোকৰ উত্থান, তেওঁলোকৰ উত্থান, ৰেজ এণ্ড ফল, উত্থান আৰু পতনৰ বিষয়ে জানিম। কাৰণ আমি বুৰঞ্জীত সদায় দেখি আহিছোঁ যে এটা ডাইনেষ্টি বা এটা বংশই বা এটা গোটেই চিৰদিনৰ কাৰণে শাসন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক পৰাভূত হ'বলগীয়া হয়। তেওঁলোকৰ কিছুমান নীতি বা তেওঁলোকৰ দুৰ্বল ৰজা বা বিভিন্ন কাৰণতেই হওক বা প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হওক, অৰ্থনৈতিক কাৰণতে হওক বা যুদ্ধ বিগ্ৰহত তেওঁলোকৰ অৰ্থ নাটনিৰ কাৰণতে হওক, তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা পতন হয় আৰু তাৰ মাজতে পতন হোৱাৰ পিছতো লাহে লাহে পুনৰ উত্থান হোৱাও দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ এই যি পাণ্ডিয়া বা পল্লৱসকল বা কালাচৰীসকলৰ বিভিন্ন সময়ত তেনেধৰণৰ হৈছিলে। এটা এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড হৈছিলে যিটো নেকি এটা গেপ পিৰিয়ড, এটা ব্ৰেক হৈছিলে। সেই সময়ত কোনো তথ্য পোৱা নাযায় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে আৰু পুনৰ উত্থান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এই অধ্যায়টো পঢ়াৰ পিছত আমি এই সম্বন্ধে জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আছে আমাৰ প্ৰশাসনিক আৰু সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় পৰিস্থিতিত, অৰ্থনীতিত এই তিনিটা ৰাজবংশৰ আমি প্ৰশাসনীয়, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয় পৰিস্থিতিৰ অধীনত আমি এই তিনিটা ৰাজবংশৰ বিষয়ে জানিম। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ সামাজিক যিটো ছ'চিয়েল সামাজিক ব্যৱস্থা বা কেনেধৰণে সাঙুৰ খাইছিলে বা কেনেধৰণে বান্ধোন খাইছিলে, কেনেধৰণে মানুহবিলাকক ব্যস্ত কৰি ৰখা হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ এটা আৰ্থ সামাজিক এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ অৰ্থনীতি হ'ল প্ৰত্যেকৰে মূল। অৰ্থ যদি থাকে, তাত যদি সম্পদ থাকে বা তেতিয়াহ'লে ৰজা চহকী হয় আৰু তেওঁৰ প্ৰজাও বিভিন্ন ধৰণে সুখত থাকিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহতো তেওঁলোকে অধিকভাৱে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিয়? কাৰণ অৰ্থ হৈছে মূল আৰু সেই সময়ত অৰ্থ কিন্তু এনেধৰণে আজিৰ দিনৰ দৰে টকা পইচাৰ লেনদেন আমি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। কাৰণ তাত অৰ্থ আহিছিল মাত্ৰ টেক্সৰ ফালৰ পৰা। সেইটো হ'ল কৃষিৰ পৰা, লেণ্ডৰ পৰা আৰু অন্যটো কিছুমান ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা কিছুমান কৰ কাটল আদায় কৰা হৈছিল আৰু সেই কৰ কাটল সেই সামগ্ৰীৰে আচলতে কৰ কাটল হৈছিলে। কাৰণ তেতিয়ালৈকে অৰ্থ তেনেধৰণে আজিৰ দিনৰ দৰে টকা পইচাৰ লেনদেন নাছিলে। যি হওক তেনেকৈ ৰাজভঁৰাল চহকী হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱেও তেওঁলোকৰ অৰ্থ বা অতি শক্তিশালী হ'লে তেওঁলোকে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে লুটপাতেই হওক বা বিভিন্ন কাৰণতে তলতীয়া কৰি হ'লেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আয় ইনকাম বঢ়াব পাৰিছিল। আৰু ধৰ্মটো থাকিবই, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক তাত বাস কৰিছিলে সেই সময়ত। গতিকে সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু তাৰপিছতে সাহিত্য, কলা আৰু স্থাপত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপ, তেওঁলোকৰ সাহিত্য, তেওঁলোকৰ কলা, তেওঁলোকৰ স্থাপত্য, আৰ্ট, আৰ্কিটেকচাৰ, লিটাৰেচাৰ, কালচাৰ, বিভিন্ন সময়ত যদিও অতি পুৰণি এই কালৰ আমি অধ্যয়ন কৰিব গৈছোঁ, তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশত তেওঁলোক যে চহকী আছিল, তেওঁলোকৰ যে এইবিলাক ব্যৱস্থা আছিল, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম এই পাঠ্য অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত। আজি আমি যিখিনি খণ্ড, এই পাঠটিক আচলতে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আমি পল্লৱ, পাণ্ডিয়া আৰু কালাচৰীসকলৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস আৰু তেওঁলোকৰ উত্থান পতনৰ বিষয়ে আমি
আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাকীখিনি যিটো সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয় বা অন্যান্য যি অংশ আছে সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ সেশ্যন হ'ব সেই সেশ্যন আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ এইটো ইউনিট বা এইটো পাঠ যথেষ্ট ডাঙৰ, তাক আমি শেষ কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে ইয়াক 2 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পিছৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আহোঁ এটা আৰম্ভণিলৈকে। এটা আৰম্ভণি, চব কথাৰ এটা আৰম্ভণি থাকে, আৰু আমি আগৰ ইউনিট নম্বৰ 4 ইতিমধ্যে পাণ্ডৱ বা পল্লৱ, পাণ্ডিয়া বা কালাশ্বৰী সকলৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে আমি জানিছিলোঁ, কিন্তু আমি ইমান বিতংভাৱে তাত অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। সেইকাৰণে আমি এইটো অধ্যায় তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিশদভাৱে বিতংভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰিম। আৰু এইটো তেতিয়া আমি সাতবাহনৰ পিৰিয়ডৰ, সাতবাহনৰ পিছৰ সময়ৰ যিটো আমাৰ মানে বিভিন্ন কিংডম বা ডেক্কানৰ বিভিন্ন, চাউথৰ বিভিন্ন ৰজাসকলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আমি ইয়াত ছিগনিফিকেণ্ট কেইটামান ডাইনেষ্টিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। সেইকেইটা হৈছে আমাৰ পল্লৱসকল, পাণ্ড্যাসকল আৰু কালাচৰীসকল। আৰু ডিটেইলত আৰু পুৰণি যিটো তামিল ৰিজন আছিল, তাক মানে তামিলাকাম বা তামিলাখাম বুলি জনা গৈছিল, এটা আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছিল। আৰু আজিৰ দিনৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট তামিলনাডু, কেৰালা, পণ্ডিচেৰী বা লক্ষাদ্বীপ বা সাউথাৰ্ণ পাৰ্ট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকা ইয়াৰ অধীনত পৰে। তাৰপিছত তাত কিছুমান ডমিনেণ্ট কিংডম আছিল, মানে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰা কিছুমান আছিলে, আৰু তাৰ ভিতৰত আছিলে চোলসকল বা চেৰাসকল বা পাণ্ডিয়াসকল আছিল, আৰু তেওঁলোকে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে মূলতঃ সংগম যুগৰ মানে 320 BCEৰ পৰা 300 Cলৈকে তেওঁলোকে তাত ৰাজত্ব কৰিছিলে। আৰু এই পাঠটো আমি পাণ্ড্যাসকলৰ সংগম যুগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু তাত কিছুমান ডিছকণ্টিনিউটিও আছিল, যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে এটা সময়ত ব্ৰেক হৈছিলে, মানে পতন হৈছিলে আৰু লাহে লাহে ৰিভাইভ হৈছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত আমি যিটো ইণ্টাৰেংগাম পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়, আমি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছতে যিটো আৰু এটা আমি পল্লৱসকলৰ বিষয়ে আমি জানিম। তেওঁলোকৰ বৰ্তমান লোকেটেড হৈছে তণ্ডাইমাল্লাম ৰিজনত, যিটো নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য মানে যিটো প্ৰেজেণ্ট আমাৰ বৰ্তমানৰ তামিলনাডু। আৰু তেওঁলোকৰ 2খন নদীৰ মাজত অৱস্থিত আছিল, আৰু নদী 2খন আছিলে পেনিয়াৰ আৰু পনিয়াৰ, তাৰ মাজত। আৰু এইবিলাক অতি উৰ্বৰ সেই অঞ্চল আছিলে, আৰু মূলতঃ তেওঁলোকে কাঞ্চীপুৰমত অৱস্থিত আছিলে। তাৰপিছত আমি কালাচৰীৰ বিষয়ে আমি কৰিব যাম। কালাচৰীসকলৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চ থাকিলেও, বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিলেও আমি তেওঁলোকৰ মূলতঃ কেইবাটাও শাখা আছিল, যিটো আমি তাৰ মুখ্যতঃ আমি তাৰ কেন্দ্ৰীয় শাখা আছিল চেদিৰ কালাচৰী, আৰু চেদিৰ কালাচৰীৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম। আৰু কালাচৰীৰ পৰা আমি ভাৰত আৰু আধুনিক কৰ্ণাটকত তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ কল্যাণী মডাৰ্ণ ষ্টেটৰ তেওঁলোক পাৰ্ট আছিলে, আৰু এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াত বিভিন্ন সময়ত পল্লৱসকল, পাণ্ড্যাসকল বা কালাচৰীসকল বা আৰু আমি বিভিন্ন চেৰা, চোল বা বিভিন্ন সকলৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তেওঁলোকে কেনেধৰণে ৰাজ শাসন কৰিছিল, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ হৈছিল, এইখিনি এটা আৰম্ভণি। তাৰপিছত আমি আহিম এতিয়া পল্লৱসকলৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ। আৰু আমি আগৰ অধ্যায়ত ইতিমধ্যে পল্লৱসকলৰ যিটো সাতবাহনসকলৰ পতনৰ পিছত পল্লৱসকলৰ বিভিন্ন যেতিয়া পতন হৈছিলে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ তাত আছিলে, আৰু সেই গ্ৰুপবিলাকে তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰতে এটা আছিল পল্লৱসকল। আৰু তেওঁলোকে সাতবাহনসকলৰ মানে আছিল, অধীনত আছিল। সাতবাহনৰ তেওঁলোকৰ আছিল, আৰু পল্লৱসকল তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন আছিল, আৰু সাতবাহনসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল, আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে ক্ষমতালৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ যিটো উৎপত্তি সম্বন্ধে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদ আছে। তেওঁলোকৰ অৰিজিন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিতৰ্কৰ অৱকাশ আছে। কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে ক'ব খুজিছে যে তেওঁলোকে পল্লৱ বা পাৰ্থিয়ানসকলৰ মানে অৰিজিন আছিল, আৰু তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপেল মানে মুখ্য পলিটিকেল মানে আছিলে,
পাৱাৰ আছিল আৰু তেওঁলোক মূলতঃ এনচিয়েণ্ট ইৰেনিয়ান বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে 247 BC-ৰ পৰা 224 CE-লৈকে শাসন কৰা বুলি কৈছে। আৰু কিন্তু আৰু আন কিছুমানে বিশ্বাস কৰিছে যে নহয়, তেওঁলোক সম্ভৱতঃ মানে ইণ্ডিজিনাছ স্থানীয় আছিল আৰু তেওঁলোকৰ উৎপত্তি ইয়াতে হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কাজ বা গোত্ৰৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভকতকা গোত্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। আৰু বিভিন্ন তত্ত্বত তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণে কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে ইণ্ডিজিনাছ বুলি কৈছে, তেওঁলোকে মেট্ৰিমনিয়েল বৈবাহিক সূত্ৰেও তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ আৰু মানে কৰিও তেওঁলোকে ৰাজশাসন পোৱা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোৱা যায় তেওঁলোকে সিংহাসন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই চোলসকলৰ মানে পুৰা তেওঁলোকে পৰাক্ৰমী আছিল সেই সময়ত, আৰু তেওঁলোকে পল্লৱসকলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে এনেকেই সিংহাসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু চোলসকলক প্ৰতিহত কৰি তেওঁলোকে এনেকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে আমি এতিয়া আহিম যে তেওঁলোকৰ ৰুলক মানে শাসনক মূলতঃ তেওঁলোকে কেইবাটাও দুটা ভাগত মূলতঃ ভাগ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰতে আৰ্লি পল্লৱ আৰু যিটো ইম্পেৰিয়েল আৰু লেটাৰ পল্লৱ বুলি মানে যিটো প্ৰাৰম্ভিক পল্লৱ আৰু সাম্ৰাজ্যিক বা পিছৰ পল্লৱ বুলি তেওঁলোকে জনা যায়। আৰু প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক পল্লৱসকল ইতিহাসত আমাৰ এতিয়াও মানে ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, ইমান স্পষ্ট নহয়, বহুত তথ্য পোৱা নাযায়। প্ৰাৰম্ভিক শাসনৰ মানে আমি সেই তেওঁলোকৰ বংশাৱলী বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি সঠিকভাৱে বা বিভিন্ন তথ্য পাবলৈ বিভিন্ন অসুবিধা হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান বিৱৰণ পোৱা নাযায়। তথাপিতো তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰথম ৰজা, যিটো স্কলাৰসকলে কিছুমান স্কলাৰে বিশ্বাস কৰে যে বিৰাকুৰ্চা তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিল আৰু তেওঁ পল্লৱসকলৰ ৰজা আছিল আৰু তেওঁ বৈবাহিক সূত্ৰে 752 ফেমিলিৰ অংশ হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সময়তে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁৰে তেওঁৰ নাতি কুমাৰ বিষ্ণুৱে কাঞ্চীপুৰম দখল কৰিছিল আৰু প্ৰায় মানে 200 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত এখন ৰাজ্য কাঞ্চীপুৰম এখন ৰাজ্য বা ৰাজধানী গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো প্ৰাৰম্ভিক পল্লৱসকলৰ যিটো শাসনৰ অন্তিম মানে শাসন কালত তেওঁলোকক কলভাৰসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এনেকেই যিটো প্ৰাৰম্ভিক পল্লৱসকল, যিহেতু পল্লৱসকলৰ শাসনকালত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এইটো প্ৰাৰম্ভিক পল্লৱসকলৰ শাসনৰ সমাপ্তি ঘটাইছিল। আৰু কালাভ্ৰাজসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোক অতি শক্তিশালী আছিল আৰু পল্লৱসকলে লাহে লাহে আকৌ তেওঁলোকৰ যিটো হেৰুৱা ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব পুনৰ তেওঁলোকে মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাণ্ডাইমল্লামত তেওঁলোকৰ শিৱ বিষ্ণুৱে কালাভ্ৰাজক মানে পৰাজিত কৰিছিল আৰু তেওঁ এটা ইম্পেৰিয়েল পল্লৱ নামেৰে নামাঙ্কিত হৈছিল আৰু তেওঁ ইনগুৰেট কৰিছিল। আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চোলসকলৰ লগত হওক বা পাণ্ডাসকলৰ লগত হওক, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধত তেওঁ লিপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ এটা উপাধি গ্ৰহণ কৰা এটা পৰম্পৰা আছিল আৰু তেওঁ উপাধি তাৰ এই জয়ৰ পিছতে এটা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইটো বিৰুদাস নামেৰে তেওঁ এটা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ অৱনী সিংহ, যাক আমি লায়ন অফ আৰ্থ বা শিৱ বিষ্ণু পত্তাৰায়ণ, সেই উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ বিৰুদ ৰাজকীয় উপাধি লৈছিল বা অৱনী সিংহ বা পৃথিৱীৰ সিংহ বুলি, বা আৰু সিংহ বিষ্ণু পত্তাৰায়ণ উপাধি তেওঁ লাভ কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ যিটো স্কাল্পচাৰ, তেওঁৰ যিটো ভাস্কৰ্য, তাত তেওঁ দুই ৰাণীৰ সৈতে
দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ, অৰ্থাৎ তেওঁৰ দুজন ৰাণী থকা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ সেই ভাস্কৰ্যৰ সৈতে তেওঁলোক দেখুওৱা হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 590 পৰা 630লৈকে শাসন কৰিছিল। তেওঁৰ পিছত তেওঁ পিতৃ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ তাৰ শাসক হৈছিলে। তেওঁৰ অধীনত পল্লৱসকল এক প্ৰকাৰ মানে ৰাজনৈতিক শক্তি, তেওঁ অতি শক্তিশালী ৰজা আছিলে আৰু তেওঁৰ অধীনত পল্লৱসকল অতি শক্তিশালী ৰজাত পৰিণত হৈছিল, শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি কাৰ কথা কৈ আছো এতিয়া? আমি কথা কৈ আছো যে পল্লৱসকলৰ বিষয়ে আমি কৈ আছো, মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা আমি কৈ আছো। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন এজন শক্তিশালী ৰজা আছিল। অকল তেওঁৰ শক্তিশালী ৰজাই নহয়, মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে তেওঁৰ পিতৃ শাসক হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সাহিত্য কৰ্ম আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য কলাপৰ বাবে তেওঁ জনাজাত আছিল। তেওঁ মন্দিৰ সাহিত্য কৰ্মত তেওঁ নিজে নিয়োজিত আছিল। তাৰ উপৰি তেওঁ সুদক্ষ বীণা বাদক আছিল। তেওঁ বীণা সুন্দৰভাৱে বজা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মিউজিকৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা লিটাৰেচাৰৰ উপৰিও মিউজিকৰ ওপৰতো তেওঁৰ এটা দক্ষতা আছিল। আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে নাটক, চিত্ৰাংকন বা সংগীত শিল্প কাৰ্যৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্প কাৰ্যত জড়িত আছিল আৰু তেওঁ তাৰপিছত তেওঁৰ কিছুমান টাইটেল উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে, শিৰোনাম লৈছিলে। তেওঁ মাত্ৰাবিলাসা, আনন্দৰ প্ৰতি আসক্ত হ'লে, বা তেওঁ চিত্ৰকাৰা বুলি এটা তেওঁ উপাধি লৈছিলে, টাইটেল লৈছিলে। চিত্ৰকাৰসকলৰ মাজৰ বাঘ বুলি কোৱা হৈছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ চিত্ৰকলাটো নিপুণ আছিলে। তাৰপিছতে ললিতাংকুৰা বা মনোমোহা সন্তান বুলি কোৱা হৈছিলে। তেওঁ গুণভৰা বা তেওঁ গুণীভাৱে গুণী আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ অধিক গুণৰ অধিকাৰী, অধিক কৰ্মৰ অধিকাৰী, অধিক জ্ঞানৰ অধিকাৰী আছিল বুলি তেওঁৰ এই উপাধিবোৰৰ পৰাই প্ৰমাণিত হয়। ছাত্ৰকাৰী, তেওঁলোকে মন্দিৰ নিৰ্মাতা, তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি কৰিছে, তেওঁ মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু চিত্তা কৌতূহলী মনৰো আছিল। তেওঁ এজন মানে ছাছপেন্স দিব পৰা এটা সুন্দৰ অধিকাৰী আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ সৰ্বগুণৰ অধিকাৰী আছিল। আৰু এইজন ব্যক্তি আছিল বিখ্যাত ৰজা, পল্লৱসকলৰ ৰজা আছিলে। আৰু এই যিজন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 1, তেওঁ শাসন কালো ভালে বছৰ, অৰ্থাৎ 40 বছৰ কাল তেওঁ শাসন কৰিছিলে। গতিকে ইয়াতে দীঘলীয়া সময়ত তেওঁ শাসন কৰিছিলে। তাৰপিছতে এইবিলাক বিভিন্ন উপাধি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ লগে লগে তেওঁৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে পল্লৱসকলৰ চালুক্যসকলৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ, কনফ্লিক্ট মানে মনোমালিন্য আৰম্ভ হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰজাৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু পুলকেশিনটোৱে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 1ক পৰাজিত কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত পুষ্যৱৰ্তী মহাৰাজা শাসকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধত জয় হৈছিল। হৰ্ষবৰ্ধনৰ কাছাৰীসকলৰ ওপৰত বা মহেন্দ্ৰ তেওঁলোকে পৰাজিত কৰিছিল। আৰু পুলকেশিনটোৱে তাৰপিছত পল্লৱসকলৰ ৰাজধানী অভিমুখে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বশীভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছতে পল্লৱসকলৰ শাসক আৰু এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি ৰজাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। তেওঁ মামাল্লা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ হৈছে নৰসিংহ বৰ্মন। নৰসিংহ বৰ্মন আছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ 1ৰ পুত্ৰ। তেওঁ এজন গ্ৰেটেষ্ট অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ, পল্লৱসকলৰ ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তেওঁ এটা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, মামাল্লা উপাধি এটা গ্ৰহণ কৰিছিল। মামাল্লা মানে তাৰ অৰ্থ হৈছে মহান যোদ্ধ, গ্ৰেট ৱাৰিয়ৰ। তেওঁ এজন গ্ৰেট ৱাৰিয়ৰ হিচাপে তেওঁ পৰিচিত আছিল। তেওঁ চালুক্যৰ শাসকৰ পুলকেশিন দ্বিতীয়ক তেওঁ পৰাজিত কৰিছিল, কাৰণ পুলকেশিন দ্বিতীয়ই তেওঁৰ দেউতাকক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল। গতিকে তেওঁ প্ৰতিশোধ হিচাপে পুলকেশিন দ্বিতীয়ক তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল, পৰাজিত কৰাই নহয়, তেওঁ হত্যাও কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ ৰাজধানী ফাটাপি, চালুক্যৰ ৰাজধানী ফাটাপি ধ্বংস কৰিছিল নৰসিংহ বৰ্মন 1-এ। আৰু তেওঁ শাসনকাল আছিলে 630 পৰা 668, অৰ্থাৎ তেওঁ মোটামুটিভাৱে 38 বছৰ কাল
ৰাজত্ব কৰিছিল, শাসন কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰমাণিত হয় যে তেওঁ দক্ষ ৰজা আছিল, নহ'লে ইমান বছৰ ৰাজ শাসন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লেহেঁতেন। সেই সময়ৰ সমসাময়িক কিছুমান সেই আছিলে, সমসাময়িক কিছুমান আছিল, যেনেকৈ চোলা, চেৰাজ, পাণ্ডিয়াছ, আৰু তেওঁলোকেও তেওঁৰ হাতত পৰাজিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আনকি তেওঁ চাইলন বা এতিয়া শ্ৰীলংকা তেওঁ আক্ৰমণ বা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ কাৰণ আছে, আমি সেই সম্বন্ধে আমি পিছৰ শ্লাইডখনত আমি জানিবলৈ পাৰিম। তেওঁৰ হাতত বিভিন্ন ৰজাই পৰাজিত হ'বলৈ বাধ্য হৈছিলে। তেওঁ ক্ৰমত দুবাৰ শ্ৰীলংকা আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু এই আক্ৰমণ কৰাৰ সহায় কৰিবলগীয়া হৈছিল মানৱম্মাক সহায় কৰিবলৈ। মানৱম্মা শ্ৰীলংকাৰ ৰাজকুমাৰ আছিল, আৰু তেওঁক উৎখাত কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁ নৰসিংহ বৰ্মনৰ সহায় লৈছিল, আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ সৈন্য পঠাই তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তেওঁক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা পুনৰ অধিষ্ঠিত কৰিছিল। আৰু মানৱম্মাক সহায় কৰিলে এবাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ সিংহাসনত বহাৰ পিছত তেওঁ বেছি দিন টিকি থাকিব নোৱাৰিলে, আৰু তেওঁ সিংহাসন সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে। পুনৰ তেওঁ পল্লৱসকলৰ সহায় বিচাৰিছিল, আৰু পল্লৱসকলে পুনৰ সৈন্য বাহিনী পঠাইছিল চেইলনত, আৰু বৰ্তমানৰ শ্ৰীলংকা। তাত তেওঁক ৰাজকুমাৰক পুনৰবাৰ আৰু শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চেইলন সিংহাসনত তেওঁ সফলতাৰে তেওঁলোকে পিছলৈকে চলাইছিল, আৰু তাত পল্লৱসকলে নৌ অভিযান চলাইছিল, আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকক সুৰক্ষিত আৰু বাহাল ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল মানৱম্মা তাত ৰাজকুমাৰ আছিল। তাৰপিছতে প্ৰথম নৰসিংহ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভ্ৰমণকাৰী আমি জানো হিউৱেনচাং 642 কাঞ্চীপুৰম ভ্ৰমণ কৰিছিল। সেই সময়ত চীনা পৰিব্ৰাজক, চীনা ভ্ৰমণকাৰী, এই চীনা যিটো বৌদ্ধৰ তেওঁ প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহিছিল, আৰু তেওঁ আছিল হিউৱেনচাং। তেওঁ সেই সময়ত প্ৰথম নৰসিংহ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত তেওঁ সিংহাসনত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল, আৰু অতিথি হিচাপে তাত তেওঁ থাকিছিল। তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী ৰজাৰ সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিম, পল্লৱসকলৰ। তাৰপিছতে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন দ্বিতীয়, তেওঁ শাসনকাল আছিল 668 পৰা 670। তেওঁ খুব কম দিনৰ কাৰণে শাসন আছিল, আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বকাল কম আছিল, আৰু তেওঁ খুব এটা সুন্দৰকৈ শাসনকাল কৰিব নোৱাৰিছিল। চালুক্য কিং যিটো বিক্ৰমাদিত্য ওৱানে লগত তেওঁলোকৰ গংগাৰ এম্পায়াৰে তেওঁক মহেন্দ্ৰ বৰ্মনটোক ডিফিট কৰিছিল, তেওঁক পৰাভূত কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ পল্লৱসকলৰ যিটো কেপিটেল কাঞ্চীপুৰম তাক কেপচাৰ দখল কৰিছিল, আৰু চালুক্যসকলৰ অধীনলৈকে তেওঁলোকে লৈ গৈছিল। তো অৰ্থাৎ মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল অতি চমু আছিল, আৰু তেওঁ সুৰক্ষা দিবলৈ সিমানভাৱে সক্ষম হোৱা নাছিল। তাৰপিছত ৰজাজন আছিল পৰমেশ্বৰন বৰ্মন। তেওঁ কিন্তু চালুক্যসকলক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ বহুতবাৰ যত্ন কৰিছিল, তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তেওঁ 670 পৰা 690, অৰ্থাৎ তেওঁ 20 বছৰ কাল শাসন কাৰ্য চলাইছিল। আৰু তেওঁ য'ত এওঁলোকক চালুক্যসকলক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু তেওঁ চালুক্যসকলৰ যিটো বিজয় তেওঁ উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁ এটা উপাধি লৈছিল। মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে পল্লৱসকলৰ এটা পৰম্পৰা আছিল যে কিবা বিজয় হ'লে তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ এই শিৰোনাম লৈছিল উগ্ৰদণ্ডা, লৌৰদৰ সৈতে শাসন কৰা, আৰু ৰাণা ৰচিকা, চহৰৰ ধ্বংসকাৰী বুলি তাক কয়। এই দুটা হ'ল তেওঁ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু তেওঁ তেনেকৈ শাসনভাৰ চলাই নিছিল। তাৰপিছতে তেওঁৰ পিছৰ
পিছৰ ৰজাজন আছিল নৰসিংহ বৰ্মন 2 আৰু নৰসিংহ বৰ্মন 2ৰ দিনত তেওঁ চীনলৈকে এম্বেচিছ পঠাইছিল, ৰাষ্ট্ৰদূত পঠাইছিল তেওঁ চীনলৈকে। তেওঁৰ অৱশ্যে খুব বেছি বছৰ কাল শাসনভাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তেওঁ 3 বছৰ মাত্ৰ তেওঁ শাসনভাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী আমি ৰজাসকলৰ বিষয়ে জানিম। পৰমেশ্বৰ বৰ্মন 2, তাৰপিছত পৰমেশ্বৰ বৰ্মন 2ৰ পিছতে নৰসিংহ বৰ্মন 2 আহিছে। তেওঁ 771 পৰা 795 চনলৈকে তেওঁ শাসনভাৰ কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতাৰ লগত লাগি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰাজয় হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হ'বলৈ হ'ব ধৰিছিল। আৰু তাৰপিছত ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ ধন্তি বৰ্মনৰ পিছত নন্দী বৰ্মন 3, নন্দী বৰ্মনৰ পিছত আছিলে নৃপতুংগা। তাৰপিছত ৰজাজন আছিলে অপৰাজিতা, আৰু অপৰাজিতা তেওঁলোকৰ বংশৰ শেষৰজন ইম্পেৰিয়েল পল্লৱৰ শেষৰজন ৰজা আছিল। আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই চোলসকলৰ অধীনত তেওঁলোক আহিবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ পৰাজয় হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পতন হ'ল এনেকৈ। গতিকে আমি ইয়াত বিভিন্ন উত্থান পতন দেখি পালোঁ পল্লৱসকলৰ। তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰজাই বিভিন্ন সময়ত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা বিভিন্ন উপাধি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইনেষ্টিজ পল্লৱসকলৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিছোঁ। পল্লৱসকলৰ বিষয়ে ঠিক তেনেদৰে কোৱাটো অলপ জটিল। তেওঁলোকৰ অৰিজিন সম্পৰ্কে বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ অতি কঠিন। পাণ্ড্যাসকলৰ একোৰিচি আমি দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোৱা যায়। আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পাণ্ড্যাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন আমাৰ তেওঁলোকৰ উল্লেখ কৰা আছে, যেনে লিটাৰেৰী ৱৰ্ক, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰেৰী ৱৰ্কত তেওঁলোকৰ আছে, যেনেকৈ সংঘম লিটাৰেচাৰত তেওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, বা ইম্পেৰিয়েল ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত তেওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা গৈছে, বা শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰনিকলত তেওঁলোকৰ বিষয়ে জনা গৈছে, বা অৰ্থশাস্ত্ৰতো তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ আছে। অৰ্থশাস্ত্ৰ কৌটিল্য এখন বিখ্যাত তেওঁৰ লিখনি, তাত প্ৰশাসনৰ পৰা অৰ্থনীতিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে উল্লেখ আছে। তাতো তেওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। আৰু ইণ্ডিকা এখন মেগাষ্টেনিছৰ এখন ইণ্ডিকা, আৰু তেওঁ আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সময়ত তেওঁ গ্ৰীক এম্বেচেডৰ আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰদূত আছিল। তো তেওঁ বিভিন্ন ইণ্ডিকাত বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে বিৱৰণ কৰিছে। আৰু তাত কিন্তু এই পাণ্ড্যাসকলৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায়। ঠিক তেনেকৈ পাণ্ড্যাসকলৰ সম্বন্ধে বুৰঞ্জীবিদসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান শব্দ লৈ পেলাই তেওঁলোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পাণ্ডৱ বুলি কৈছে, বা আৰু তেওঁলোকে কিছুমানে চাজেষ্ট কৰিছে যে পাণ্ডিয়া হৈছে এটা তামিল শব্দ, আৰু এই তামিল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অল্ড কাউণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ পুৰণা ৰাজ্য। আৰু কিছুমানে পাণ্ডি নামেৰে ক'ব গৈছে, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তামিলত বুল, অৰ্থাৎ বুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাৰৰ বা গৰুৰ কথা, অধিক শক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰথম ৰজা আছিল, তেওঁ পাণ্ড্যাত উপাধি লৈছিল, আৰু তেওঁ আছিল কুলশেখৰণ। তেওঁ আছিল এজন ৰজা, আৰু তেওঁ কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁ শাসন কৰি গৈছিল, আৰু পাণ্ড্যাসকলক তেওঁ অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। ঠিক যেনেকৈ পল্লৱসকলে উপাধি লৈছিল, পাণ্ড্যাসকলেও বিভিন্ন উপাধি লৈছিলে, আৰু বিভিন্ন কেটেগৰীত তেওঁলোকৰ শাসনক কেটেগৰী ভাগ কৰা হৈছিল। যেনেকৈ পল্লৱসকলত আৰ্লি আৰু পোষ্ট দুটা ভাগত ভাগ হৈছিল। তেওঁলোকে শাসনকালকো আৰ্লি পাণ্ডিয়াছ, ফাৰ্ষ্ট পাণ্ডিয়াছ আৰু ছেকেণ্ড পাণ্ডিয়াছ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল। আৰু প্ৰথম ভাগত তেওঁলোকৰ সংগম যুগতে, সেই সময়ত আৰ্লি পাণ্ড্যাসকলৰ প্ৰথম ভাগত, যিটোক আমি আৰ্লি পাণ্ড্যা বুলি কৈছোঁ, তাত তেওঁলোকৰ সমসাময়িক আছিল চেৰাজ, চোলাছ আৰু
সকল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নেবাৰিং মানে ওচৰ চুবুৰীয়া শাসক শক্তি আছিল আৰু সেই সময়তে কালাব্ৰাছ আছিল তামিলনাডুৰ সেই সময়ত তেওঁলোক শাসনকৰ্তা আছিল আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত পাণ্ডাসকলক আৰ্লি পাণ্ডাসকলক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু কাবেৰী এই তেওঁলোকৰ পল্লৱ আৰু পাণ্ড্যাসকলৰ সীমা আছিলে। তাৰপিছতে আমি যদি যাব যাওঁ আৰু নেক্সট পাণ্ড্যাসকলৰ যিটো কাদুংগন আছিল প্ৰথম ফাউণ্ডাৰ, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডাৰ আছিল আৰু তেওঁ ডিফিট কৰিছিল কালাব্ৰাছক ডিফিট কৰিছিল 6th চেঞ্চুৰীত 600 শতিকাত আৰু তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট পাণ্ড্যাবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ টাইটেল বা উপাধি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যেনেকৈ মাৰাবৰ্মন বা সৈন্দাবৰ্মন তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। মানে প্ৰাচীন শাসক আছিল পালিয়াগাছাই। তাৰপিছতে আমি নেদুন চেলিয়াৰ বা আদুপাল্লাইৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। তেওঁ আছিল এই ৰাজ্যৰ চতুৰ্থ ৰজা আছিল। তাৰপিছতে তেওঁৰ ৰাজকীয় উপাধি আছিল আয়াপুত্তাই। তাৰপিছত এই তেওঁলোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল চেৰা ৰাজকুমাৰৰ দ্বাৰা লিখা শিলাপতিকাৰাম বা ইলাংগো আদি তামিল অঞ্চলৰ আৰু পাণ্ড্যাসকলৰ যে অঞ্চল তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে তেওঁলোকৰ এই সাম্ৰাজ্যৰ অন্তিম শাসক আছিল মাৰাবৰ্মন আৰু তেওঁ তৃতীয়। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াত চালুক্য আৰু পাণ্ড্যাসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল, যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিল, তেওঁলোকে তাত লিপ্ত হ'ব লগা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি আহিম এটা নেক্সট পৰ্যায়লৈকে আমি এটা আহিম য'ত নেকি এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়ত তাত শাসনকৰ্তাসকল বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু সেই পিৰিয়ডটোকে আমি ইণ্টাৰভেল এটা পিৰিয়ড বা প'জ এটা পিৰিয়ড বুলি আমি ক'ব লাগিব। পাণ্ডাসকলক কালাব্ৰাছসকলে অভাৰথ্ৰন কৰিছিল, তেওঁলোক সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰাই পৰিছিল আৰু এই পিৰিয়ডেৰে এটা পলিটিকেল ডিছকণ্টিনিউটি এটা আৰম্ভ হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ কালাব্ৰাছসকলৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ পাণ্ড্যাসকল বা পল্লৱসকলে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ পুনৰ উত্থান আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ইম্পেৰিয়েল পাৱাৰ তেওঁলোকে চাফাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকে হেৰুৱা গ্লৰি লাহে লাহে তেওঁলোকে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যুদ্ধত লিপ্ত হ'ব লগা হৈছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী শাসনকৰ্তাসকলৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিম। তো ইয়াত আহিম আমি এই কালাচুৰীৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিম। কালাচুৰীসকলৰ বিষয়ে আমি ইয়াত জানিবলৈ আহিম। তাৰ আগতে আমি কালাচুৰীসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ পল্লৱ বা পাণ্ড্যাসকলৰ মাজত যিটো কনফ্লিক্ট, যিটো তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত আছিল, আমি সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিম। তো তথাপি যিটো চালুক্য আৰু কাঞ্চাৰী পল্লৱসকলে সঘনাই ইজনে সিজনৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু বিষ্ণুকুণ্ডিনৰ উত্তৰে অৱস্থিত এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যত পল্লৱসকল আছিল। তাৰ পুলকেশিন দ্বিতীয় বিষ্ণুকুণ্ডিন আৰু অঞ্চলৰ তেওঁ খুব মানে চালুক্যসকলৰ লগত বা চালুক্যসকলৰ পুলকেশিন দ্বিতীয় বিভিন্ন ৰজাসকলৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰু তেওঁ অতি শক্তিশালী ৰজা আছিল আৰু তেওঁৰ ভায়েক কুব্জা বিষ্ণুবৰ্ধনক এই বিজয় অঞ্চলত ভাষ্য কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন একৰ আৰু পুলকেশিন দ্বিতীয়ৰ যিটো নাতি দুয়োজনে সময়তে একেলগে আনিছিল আৰু দুয়োৰ মাজত দুটা ৰাজবংশৰ নিৰন্তৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল। তেওঁলোকৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলিয়ে থাকিছিল আৰু এই সংঘৰ্ষত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল সেই সময়ত মাদুৰাইৰ
পাণ্ডিয়াসকলে। আৰু ইয়াত তিনিটা ৰাজনৈতিক শক্তি, এই যিটো আমি তিনিটা ৰাজনৈতিক শক্তি এই কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু চালুক্যসকলে পল্লৱসকলৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছিল, গতিকে তেওঁলোকে ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰত তেওঁলোকৰ সীমা বঢ়োৱাৰ যত্ন কৰিছিল। পাণ্ডিয়াৰ যিটো পাণ্ডিয়াসকল য'ত আছিল, যে উৰ্বৰ কাবেৰী বদ্বীপত তেওঁলোকে এটা দ্বীপৰ মাজত হেৰিত আছিল, আৰু সেইটো সদায় অন্যৰ চকুত পৰিছিল, কাৰণ তাত উৰ্বৰ মানে কৃষি পথাৰ নাছিলে, বহুত খেতি বাতি তাত হৈছিলে, আৰু খেতি বাতি হোৱাৰ কাৰণে সেই তাত প্ৰত্যেকৰে চকু আছিল। কাৰণ আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে এই আগৰ ৰজাসকলে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মূলতঃ আছিলে, তাৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল। গতিকে সাৰুৱা মাটি বা উৰ্বৰ মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আছিল, আৰু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সীমা বা তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ অধীনলৈকে নাহিলে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি হ'লেও তেওঁলোকে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ অধীনত নিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তো অঞ্চলটোত ধ্বংস কৰা আৰু এটা ডাঙৰ মানে উত্তৰাধিকাৰী সিংহলীসকলে পাণ্ডিয়াসকলে প্ৰতিহত ল'বলৈ আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু পাণ্ডিয়ান ৰজা মালাবৰ্মনৰ ৰাজসিংহই চালুক্য সম্ৰাট দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্যৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল, আৰু তেওঁক সমৰ্থনো কৰিছিল, আৰু সিংহাসনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল। আৰু পাণ্ডিয়ানসকলক তেওঁলোকে পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন উপাধি বা বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত কীৰ্তিবৰ্মন দ্বিতীয় দান্তি দুৰ্গাৰ সময়ছোৱাত চালুক্যসকলৰ সামন্ততান্ত্ৰিক আৰু যাৰ যে উচ্চ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা আছিল, তেওঁৰ খুব এটা উচ্চ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা আছিল। তেওঁ এজন মানে খুব এটা ভাল ৰাজতন্ত্ৰ দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তেওঁৰ ৰাজ্যক পল্লৱসকলৰ দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। তাৰপিছত আমি পল্লৱসকলে কি কৰিছিল, পিছৰ পৰ্যায়ত যে বৈবাহিক সম্পৰ্ক কৰিছিল, তেনেকৈ তেওঁলোকে যিটো ডিপ্ল'মেটিক এটা ৰিলেশ্যন, তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ বা ৰাজ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল, কাৰণ তাৰ গত্যন্তৰ নাছিল। গতিকে লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। তাৰপিছতে পল্লৱ ৰজাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিবলৈ লৈছিল। তো কালাচুৰীসকলৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা ক'ব লাগিব, যে কালাচুৰীসকলে তো পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিটো বুৰঞ্জী, আমি সেই সম্বন্ধে আমি জানিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অৰিজিন সম্বন্ধেও আমি ইমান বেছি নাজানো, ডিটেইলছত নাজানো যদিও তেওঁলোকক সেয়া বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে ক্ষত্ৰিয় গোটৰ আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ সময়ত ব্ৰাহ্মণিকেল যিবিলাক এপিক্স আছে, তাত ব্ৰাহ্মণিক এপিল আৰু পুৰাণত তেওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। আৰু তেওঁলোকে আৰ্লি কালাচুৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ গুজৰাট হওক, মধ্যপ্ৰদেশ হওক, মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লৈছিল। আৰু এই ডাইনেষ্টিত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতাশালী ৰজাসকল আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছতে তেওঁলোকে 550 পৰা 620লৈকে তাত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু 19th চেঞ্চুৰীত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কলাবৰেটেড ব্ৰাঞ্চৰ লগত জড়িত হৈছিল কালাচুৰীসকলক। আৰু মূলতঃ আমি কালাচুৰীসকলৰ যিটো চেদি কালাচুৰী, তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ৰজা আছিল ককলা এজন ৰজা আছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, মহাৰাজা, ধীৰাজা, তাৰপিছত পৰমেশ্বৰ, এইবিলাক তেওঁলোকে উপাধি লৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এই কালাচুৰীৰ ৰত্নপুৰ টংকাই জয় কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে চাউথ খোছলা জয় কৰিছিল, আৰু লেটাৰ তেওঁলোকৰ পিছত আৰু এটা তেওঁলোকৰ ভাগৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু সেইটো হৈছিল ৰত্নপুৰ কালাচুৰী হৈছিলে, আৰু আনটো হৈছিলে কালাচুৰী অফ ৰায়। এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ কালাচুৰীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ লৈছিল। বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তেওঁলোকে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ শাসনভাৰ চলাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। এইখিনিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোক অতি উচ্চ আৰু অতি পাৰদৰ্শী শাসক আছিল আৰু এইটোৱেই তেওঁলোকক অতি ওপৰ খাপৰ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি এতিয়া পিছৰ পৰ্যায় এটালৈকে আহিম যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰশাসন। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন মূলত আমি পল্লৱ আৰু পাণ্ডিয়াসকলৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম। পল্লৱ পাণ্ডিয়াসকলে সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ ৰাজশাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে চলাই নিব পাৰিছিল তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অৰ্থনীতি, তেওঁলোকৰ সমাজ, তেওঁলোকৰ ধৰ্ম, তেওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰ, তেওঁলোকৰ আৰ্কিটেকচাৰ সুন্দৰভাৱে আৰু তেওঁলোকৰ এই যে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ গ'লে আমি তেওঁলোকৰ চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। চেন্ট্ৰেল আৰু স্থানীয়, তেওঁলোকৰ মূলতঃ ৰজাই তেওঁলোকৰ বংশ যিটো হেৰিডিটাৰী বংশানুক্ৰমে শাসন কৰিছিল আৰু ৰজাই আছিল তেওঁলোকৰ সুপ্ৰিম। তেওঁ অতি ক্ষমতাশালী আছিল। তেওঁৰ হাতত বিভিন্ন পদবী আছিল। তেওঁ যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা সৈন্যবাহিনী বা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা তেওঁৰ অধীনত ৰাখিছিল আৰু তেওঁৰ ৰাজবংশৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈছিল, কাৰণ সেইবিলাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ আছিল বা বিভাগ আছিল। তাত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰি ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে ধৰ্ম মহাৰাজা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পল্লৱসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম মানে এটা সুন্দৰ এটা চিষ্টেমেটিক এটা গঠন দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিষ্টাৰসকলক তেওঁলোকে অমৰ্ত্যাজ বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। মিনিষ্টাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্মি আছিলে, যিটো অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্মি আমি সেনা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো আৰু তেওঁলোকে এই ডাইনেষ্টিত তেওঁলোকে আৰ্মি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা আছিলে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় আৰু আনটো আছিল স্থানীয়। কেন্দ্ৰীয়ত তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় লোকসকল, ৰজাকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজবংশৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল জড়িত হৈ থাকিছিল আৰু তাৰ লগতে অন্যান্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিষয়াসকলক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিল আৰু যিটো স্থানীয় যিটো লোকেল সেইটোত তেওঁলোকৰ অথৰিটি স্থানীয়ভাৱে বিভিন্ন গোটক তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছিল আৰু এই ডিভিজন যিটো পল্লৱসকলৰ যিটো ডিভিজন কৰিছিলে সেইটো এটা গুপ্তাসকলৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আৰু তেওঁলোকৰ কিংডমত ৰাষ্ট্ৰ শব্দ বা দেশ শব্দটো তাত উল্লেখ আছিলে। ৰাষ্ট্ৰ বা দেশ শব্দটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু বা মণ্ডল তেওঁলোকে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ আৰু এইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাব পাৰোঁ? আমি পল্লৱসকলৰ যিবিলাক ইনস্ক্ৰিপশ্যন, যিবিলাক বিৱৰণ তাৰ পৰা পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো টেৰিটৰী বা ৰাজ্য বা তাৰ শাসন সেইটো ক'ৰ পৰা? গুপ্তাসকলৰ বিৱৰণতো পোৱা যায়। গোটেই কিংডমক, গোটেই সেয়ক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিছিলে আৰু সেই ভাগকেইটাৰ ভিতৰত দুটা মূল ভাগ আছিল, কাটমছ আৰু নাডুছ। তো এই দুটা ভাগ গোটেই কিংডমক তেওঁলোকে ভাগ কৰিছিলে আৰু এই প্ৰত্যেক কাটমৰ ওপৰত চুপাৰভাইজ কৰিছিলে বা কৰিছিলে অফিচাৰ্ছ তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত গাঁও আছিল, ভিলেজ আছিলে আৰু গাঁওবিলাক আছিলে একেবাৰে সৰু ইউনিট, স্মল ইউনিট। গাঁওবিলাকক একোটা সৰু ইউনিট বুলি গোট বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু যিটো আমি কাটম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ ইউনিট আছিলে আৰু তাৰ প্ৰশাসনৰ ভিলেজৰ বিভিন্ন লোকেল এছেম্বলিজ আছিলে। এছেম্বলিবিলাকে তাত জড়িত হৈ থাকিছিলে। তেওঁলোকক এটা অট'নমি দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকক স্বায়ত্ততা দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকক ক্ষমতা দিয়া হৈছিল
তাৰপিছত সভা আৰু উৰো ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যৱস্থা আছিলে। আৰু সভা সাধাৰণতে ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰা গঠিত আছিল, ব্ৰাহ্মণ লোকসকলৰ দ্বাৰা গঠিত আছিল। আৰু তাত এই ব্ৰাহ্মণ লোকসকলে এই কৰিব পাৰিছিল। আৰু যিটো বুলি কোৱা হৈছে, তাত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন কাষ্টৰ লোকসকল তাত জড়িত হ'ব পাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিছিলে। আৰু এইখিনি আমি চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট মানে স্বায়ত্ত শাসন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এনেকে তেওঁলোকক জড়িত কৰি ৰখা হৈছিল, তেওঁলোকক ইনভলভ কৰি ৰখা হৈছিল, তেওঁলোকৰ অধীনত ৰখা হৈছিল। তো তাৰপিছতে তেওঁলোকক বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। এইবিলাকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মেনেজিং টেম্পল আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰজাৰ পল্লৱসকলৰ মন্দিৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছিল। আৰ্ট, আৰ্কিটেকচাৰ, কালচাৰ, বীণা বাদনৰ আদি কৰি মিউজিক আদি কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শী আছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত অৱহেলা কৰা নাছিল, তাৰ লগত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ থাকিছিল। আৰু মন্দিৰ সেইৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মেনেজিং কমিটি গঠন কৰি দিছিল। সেইটো কাৰণে টেম্পল মেনেজিঙৰ কাৰণে, যাতে সেইবিলাক ঠিক ঠাকে চলি থাকিব পাৰে। তাৰপিছত ৰিপেয়াৰিং আৰু ইৰিগেশ্যন টেংক আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে তেওঁলোক কৃষি প্ৰধান আছিল, কৃষিৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। আৰু কৃষিকাৰ্য সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু এই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে পানী যাতে ৰাখিব পাৰি, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোকক নিয়োজিত কৰিছিল, দায়িত্ব দিছিলে, যাতে কৃষিকাৰ্যত সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব যায় আৰু উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টেংকৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। তাৰপিছতে চেৰিটেবল ৱৰ্কছ কিছুমানৰ তেওঁলোকে কৰিছিল, তাৰ কাৰণে মানুহ তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিল, তেওঁলোকে ৰাখিছিল, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপিছত ভিলেজৰ যিবিলাক এছেম্বলিজ আছিল, তাৰো ডিফাৰেণ্ট পল্লৱসকলৰ দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ লগতো জড়িত হৈ পৰিছিল। চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল, তেওঁলোকৰ লেণ্ড যিবিলাক লেণ্ড আছিল, যে আৰাবুল লেণ্ড আৰু ৱেষ্টলেণ্ড যিবিলাকত কৃষি সুন্দৰভাৱে হয়, বা যিবিলাক পৰিত্যক্ত লেণ্ড হয়, বা ৱাটাৰ বডিজ বা ৰিভাৰ লেকছ, সেইবিলাক অধ্যয়ন বা চোৱা চিতাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে, তেওঁলোকৰ চৰকাৰে, তেওঁলোকৰ ৰজাই। তাৰপিছত ইৰিগেশ্যন বা টেংক আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, বা আৰ্টিফিচিয়েল তেওঁলোকে কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱস্থা আছিল, য'ত নেকি তেওঁলোকে পানী ৰাখিছিল। এনেধৰণে ৰক্স বা ট্ৰিজ বা কিংডমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচোৰ্চ সম্পদৰ ওপৰত, বা মাটিৰ যিটো দান দিছিল মন্দিৰৰ কাৰণেই হওক, বা ব্ৰাহ্মণসকলকে হওক, বা তাৰ লগত ৰেভিনিউ যিটো ৰাজহ ব্যৱস্থাই হওক, এইবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ জড়িত হৈছিল। আৰু এইবিলাক চোৱা চিতা চেন্ট্ৰেল কমিটিও কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউৰ এই ৰজাসকলৰ মূল উৎস বা মূল সম্বল আছিল বা চ'ৰ্চ আছিল লেণ্ড টেক্স, মাটিৰ পৰা পোৱা খাজনা। তো মাটিৰ পৰা পোৱা খাজনাই তেওঁলোকক অধিক সফলতা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে কৰ লোৱা নাছিল। আৰু সেইবিলাক কাৰ পৰা কৰ লোৱা নাছিল, আমি সেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম। তেওঁলোকে মূলতঃ কৰ লোৱা নাছিল দেৱদানছ। তেওঁলোকে যিবিলাক টেম্পলৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিছিলে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰা নাছিলে। আমি কি ক'ব খুজিছোঁ যে টেম্পলৰ পৰা মন্দিৰত সমূহ প্ৰদান কৰা ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজহ লোৱা নাছিলে। তাৰপিছত অগ্ৰহাৰা বুলি ক'লে ব্ৰাহ্মণে বসতি কৰা ভূমি, ব্ৰাহ্মণৰ যিবিলাক ভূমি দান কৰা হৈছিল, দিয়া হৈছিল, তাৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ৰজাই ৰাজহ লোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে আৰু এটা আছে ব্ৰাহ্মণৰ পৰা আৰু বা পুৰোহিতিক গতক দিয়া শ্ৰেণী কিছুমান আছে, সেইবিলাককো তেওঁলোকে মাটিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খাজনা সংগ্ৰহ কৰা নাছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু অন্যান্য টেক্স, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স আছিলে। সেই টেক্সবিলাক কৰবিলাকৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ আমি নামবিলাক কৈছোঁ।
কানম, তাৰপিছতে পচি আৰু পদ্দম। তো এইবিলাক টেক্সৰ প্ৰকাৰ আছিল আৰু সেইখিনি শিপিনীসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰ লৈছিল বা তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেইটোকে ধান ইৰাই আৰু কুচাকানাম বুলি কোৱা হৈছিল সেই টেক্সটোক। আৰু কুমাৰৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স লৈছিলে, তেল প্ৰেচাৰৰ পৰা লৈছিলে, সোণোৱালসকলৰ পৰা কৰ লৈছিলে, পশুপালকসকলৰ পৰা কৰ লৈছিল, কাপোৰ ধোৱা বা বস্ত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ পৰাও তেওঁলোকে কৰ লৈছিল বা তেওঁলোকে এই কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ হৈছিল। যিবিলাকে কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰ্তা আছিল, বস্ত্ৰ নিৰ্মাতা আছিল, তেওঁলোকেও কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিছিল। কাৰণ কৰেই হ'ল সেই সময়ৰ ৰজাৰ মূল উৎস বা চ'ৰ্চ। গতিকে কৰ অবিহনে ৰাজশাসন চলাবলৈ অতি জটিল হয় আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ আছিলে। আৰু আমি যদি প্ৰথম কৰৰ কথা কওঁ, তো প্ৰথম কৰৰ কথা ক'ব যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিছুমানৰ পৰা কৰ লোৱা নাছিল, তাৰপিছত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ আছিল আৰু তাৰপিছত আমি দেখিম কি কি বস্তু কামৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰ লৈছিলে। তাৰপিছতে আমি পাম যে কৰ আৰু দুই ধৰণৰ কৰ গাঁৱৰ লোকসকলৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিল আৰু সেই দুই ধৰণৰ যি কৰ আছিল সেইবিলাকৰ টু টাইপছ অফ যিটো কৰ আছিল ভিলেজৰ পৰা, তাৰ পৰা লেণ্ড ৰেভিনিউ মাটিৰ পৰা যিটো খাজনা সেইটো লোৱা হৈছিল আৰু সেইটো কৃষকৰ পৰা লোৱা হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে বাধ্য আছিল, তেওঁলোকে কৃষকসকলে পৰিশোধ কৰিবলগা ভূমি যিটো ৰাজহ তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য আছিল। তেওঁলোকে উৎপাদনৰ সেইটো মানে হেৰি কৰিছিলে, পৃথক আছিলে। ভূমি উৎপাদনৰ 1/4 হ'ব পাৰে বা 1/10 হ'ব পাৰে। সেইটো ভূমিৰ উৎপাদনৰ ওপৰত, তাৰ উৰ্বৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৃষকসকলে ভূমি ৰাজহ দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এইটো কালেক্ট কৰিছিলে ভিলেজ কালেক্টৰ কিছুমান আছিলে আৰু আৰু এইটো যিটো ষ্টেট যিটো কালেক্টৰ তেওঁলোকক জমা দিব লাগিছিলে, ভিলেজৰ পৰা নি পেলাই তাত জমা দিব লাগিছিলে। আৰু দ্বিতীয় কৰ হ'ল সেইটো হ'ল মানে তাৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো হ'ল স্থানীয় আছিল, স্থানীয়ভাৱে কিছুমান কৰ দিব লগা হৈছিল আৰু সেইটো কৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। তো এনেদৰে কৰ কাটাল দিয়া হৈছিলে। আৰু এই কৰ কাটালবিলাক যে দিয়া হৈছিল, কৰ কাটালবিলাক এইকাৰণে দিব লাগিছিল যে তেওঁলোকে ৰজাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰণত ভিলেজৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে দিব লগা হৈছিল। তো কৰ অবিহনে ৰাজশাসন চলোৱাটো অতি জটিল আছিল। গতিকে টেক্স ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চৰ পৰা কালেক্ট কৰা হৈছিল, আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ, আৰু সেইবিলাক বিভিন্ন মেইনটেনেন্স মেৰামতিৰ কাৰণে দিব লগা হৈছিল আৰু সেইবিলাক ৰজাক দিব লগা হৈছিল। যদি আমি ক'ব যাওঁ কিহৰ মেইনটেনেন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰ্মি বা নেভেল ফ'ৰ্চ, তেওঁলোকৰ আৰ্মি আছিল, তেওঁলোকৰ সৈন্য আছিল, সৈন্য কেইবা প্ৰকাৰৰ আছিল, বা তেওঁলোকৰ যিটো নেভেল ফ'ৰ্চ আছিল সেই ফ'ৰ্চটোকো কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। তাৰপিছতে তেওঁলোকে মূলতঃ তেওঁলোকৰ হিউজ যিটো আৰ্মি আছিল, তাত মানে এটা ডাঙৰ সৈন্য বাহিনী আছিল। তাৰ ভিতৰত পদাতিক আছিল বা অস্ত্ৰ লৈ যোৱা আছিল বা এলিফেণ্ট বা ৰথ লৈ যোৱা তেওঁলোকৰ সৈনিক আছিল। তো এই যিবিলাক ঘোঁৰা, উন্নত মানৰ ঘোঁৰা তেওঁলোকৰ তাত নথকাৰ কাৰণে এই ৱেষ্ট এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পল্লৱসকলে বিভিন্ন হেৰিৰ পৰা তেওঁলোকে আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছিল ঘোঁৰা যুদ্ধৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ যি ৰথ বা অন্যান্য বেলেগ চলাবৰ কাৰণে, যুদ্ধ চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘোঁৰা আনিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এই ঘোঁৰাই এই বেলেগ জেগাৰ পৰা, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নেভেল ফ'ৰ্চ আছিল, নেভেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণেও যথেষ্ট অৰ্থ ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছিল, বহুত টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ এই যিটো ৰেভিনিউ, যিটো ৰাজহ, তাৰ পৰাই তেওঁলোকে দিবলগীয়া হৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিম যে তেওঁলোকে পল্লৱসকলে তেওঁলোকৰ এই ৰাজশাসন চলাবলৈ তেওঁলোকে যিটো
শ্ৰীলংকা আজি শ্ৰীলংকা সেই সময়ত চাইলনিজ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এক্সেল প্ৰিন্স আছিল সেই প্ৰিন্সক মহামান্নাক তেওঁলোকে কেইবাবাৰো তেওঁলোকৰ শাসন তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁৰ গাদীত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ নেভেল এক্সপেডিশ্যন চাইলেণ্টলৈকে শ্ৰীলংকালৈকেও হৈছিল। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে পল্লৱসকল অতি শক্তিশালী আছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে কৰকাটাল লৈছিল, যদিও তাৰ মাজত কিছুমান তেওঁলোকে ৰেহাইৰ ব্যৱস্থাও আছিল। সকলোৰে ওপৰত ইমান কঠোৰভাৱে তেওঁলোকে আৰোপ কৰা নাছিল আৰু কৃষকসকলৰ ওপৰতো যিটো কৰৰ ব্যৱস্থা আছিল 1/4 পৰা 1/10লৈকে, অৰ্থাৎ মাটিৰ উৰ্বৰতা অনুযায়ী তেওঁলোকে কৰৰ পৰিমাণো বেলেগ বেলেগ আছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যি কমিটি আছিলে, তেওঁলোকৰ দুখন কমিটি, এখন চেন্ট্ৰেল কমিটি আৰু এখন যিটো লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন স্থানীয় কমিটি বা প্ৰশাসন, তেওঁলোকক বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ববিলাক চেন্ট্ৰেল কমিটিয়ে পালন কৰিছিল আৰু স্থানীয়ভাৱে কৰিবলগীয়া যিখন লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। আৰু লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ আৰু সুফল আছিল যে তেওঁলোকৰ এটা স্থানীয় এটা পেৰেলেলি এটা সমান্তৰালভাৱে এটা চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট স্থানীয় শাসিত চৰকাৰ এখন চলিছিল আৰু সৰু সুৰা কথাবিলাক তাতেই মীমাংসা হৈছিল বা নিষ্পত্তি হৈছিল। গতিকে ৰজাই কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ পৰা সকাহ পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ এই কৌশলে তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব কৰাত অধিক দিনলৈকে তেওঁলোকে শাসন কাৰ্য চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো আমি এইখিনিতে ক'ব পাৰোঁ যে পল্লৱসকল অতি চতুৰ, দূৰদৰ্শী আৰু অতি সফলতাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি ঠিক পল্লৱসকলৰ দৰে পাণ্ডিয়াসকলেও বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা চলাই নিছিল। আৰু যদিও আমি দেখিছোঁ ইয়াত পল্লৱসকলৰ বংশানুক্ৰমে হৈছিল, তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিছিল, কিন্তু ইয়াত পল্লৱসকলৰ দিনত তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু পাণ্ডিয়াসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ ছাকচেছনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই তথ্য পাওঁ বা প্ৰমাণ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ হাইয়েষ্ট কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ আছিলে সভা বা মনৰম বুলি কোৱা হয়। এইটো হ'ল আমি পাণ্ডিয়াসকলৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ। এতিয়া পল্লৱসকলৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। পাণ্ডিয়া কিংডমত মানে ভাগ কৰা হৈছিলে, মণ্ডলম নামেৰে ভাগ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰভিন্স বুলি, আৰু এই প্ৰভিন্সকে আৰু ভাগ কৰিছিলে নাডু আৰু ভালানাডু। তো প্ৰভিন্স আৰু চাব প্ৰভিন্স বুলি যাক আমি কোৱা হয়। আৰু নাডু মূলতঃ গাঁৱক লৈ পেলাই প্ৰতিষ্ঠিত আছিল। মেনি ভিলেজেছ, বহুত কেইখন ভিলেজ আছিল। আমি সম্ভৱতঃ 12খন গাঁও তাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল নাডুৰ লগত। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে যিটো ভিলেজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসন, গাঁৱৰ প্ৰশাসন তেওঁলোকে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাত 5খন কমিটি আছিল। এই ভিলেজত 5খন কমিটি আছিলে আৰু এই 5খন কমিটি তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰিছিল। এই 5খন কমিটিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ 5খন কমিটি আছিলে আৰু 5খন কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰিছিলে গোটেই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো। আৰু এই 5খন কমিটিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিধি ভেৰিয়াম, যিটো কমিটি, ভেৰিয়াম মানে কমিটি, আৰু এই ভেৰিয়াম নিধি ভেৰিয়ামটো শেষৰখন কমিটি আছিল। আৰু প্ৰথমখন আছিল নিৰ্ণয় কমিটি। আৰু তেওঁলোকে এই ভেৰিয়াম যিবিলাক কমিটি আছিলে সেইবিলাক অতি শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, তেওঁলোকে তাত চলাই নিছিলে। আৰু তাত বিভিন্ন কৃষিকাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈছিলে। তো আমি এতিয়া যিখিনি আমাৰ আজি আলোচনা হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিটো আমাৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি এইটো ইউনিটৰ পৰা ৰৈ গৈছে, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত, পৰৱৰ্তী ছেশ্যনত আমি তাক চলাই নিম। আৰু আমি ইকনমি, যিটো অৰ্থনীতিৰ পৰা আমি সেইটো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া থুলমূলকৈ আমি এইখিনি ক'ব যে পল্লৱ, পাণ্ডিয়া আৰু আমি
এই কালাশ্ৰুতিৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণে জানিব পাৰিব। তাৰ ভিতৰত পল্লৱসকল অতি এই উচ্চমানৰ আৰু উচ্চ প্ৰশাসনিক দক্ষতা থকা শক্তি আছিলে।